Κάτσε, δεν έβαλα. Δεν έβαλα τα σχόλια της στα chat. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει, είμαστε live. Joystickgr μου, ξεκινήσαμε γιατί είναι μεγάλη βραδιά και αφού βρέθηκε λίγος χρόνος, είπα να ανοίξουμε λίγο νωρίτερα, να ξεκινήσει σιγά σιγά το πανηγύρι, το οποίο σήμερα έχει και εκλεκτό καλεσμένο το Βαγγέλη το Λερό, και έχουν μαζευτεί ήδη αρκετά λερόπουλάκια στην κουβέντα. Είμαστε live, έτσι? Γιατί Ναι, είμαστε κανονικά. Δεν βλέπω reactions. Εγώ μας βλέπω, επειδή το είχα ανοιχτό το παράθυρο που μπήκα να δω το chat, οπότε ναι, υπάρχει ζωή, υπάρχει φωνή. Περιμέναν όλοι 12 και τώρα έχουν αυτά τα δεκάλεπτα που μαζεύεις λίγο τη σάβρα σου, μαζεύεις λίγο πραγματάκια. Είναι σύνηθες αυτό, δηλαδή ανοίγεις συχνά τέτοιες ώρες, γιατί δεν το ξέρω το πρόγραμμα σου. Ανοίγεις μεσάνυχτα, γιατί μου στείλανε πολύ, γιατί το έγραψα στον σερβερ μου. Να κάνω και ένα tag στο σερβερ να μπουν και δικοί μου. Ναι. Μου γράψανε πολύ, τι ώρα είναι αυτή και δουλεύουν μαύρο, σαν τον ράπτη, ξέρεις. Όχι, τώρα δεν μπορώ να βγω από το. Περίμενα, δεν μπορώ να το κάνω από εδώ. Τέλος πάντων. Περισσότερο μέσα. Ναι, μωρέ. Κοίτα, το κάνω τώρα γιατί λόγω οικογένειας, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Όχι, σε καταλαβαίνω. Κοιμούνται όλοι, οπότε είναι η ώρα που μπορώ να αλωνίσω ελεύθερος, να κάνω πραγματάκια, χωρίς να έχω το μυαλό μου θα γκρινιάξει ο ένας, θα γκρινιάξει ο άλλος. Θα πάρω να πήγαινε φέρε αυτό, να είμαι έτσι για πάρτι μας και για πάρτι σας. Και αφού τον φώναξα γιατί θα έχουμε ωραία κουβέντα. Βέβαια, λίγο έπεσε αστινοησία προς το κόνσεπτ και έκατσε ο Αθεόφοβος και το είδε 500.000 φορές το κιμαντέρ για να κάτσουμε να μιλήσουμε. Το είχα δει μία, το είδα δεύτερη επειδή θα κάναμε αυτό και κράτησα και σημειώσεις. Και μπαίνει ο Τζίμις και μου λέει: εγώ δεν το έχω δει ακόμα, το δούμε σήμερα μαζί. Λέει να δούμε τι θα καταλάβουμε. Και εγώ όμως να έρθω εδώ πέρα, κάνω ανάλυση, αλλά δεν πειράζει, θα το βρούμε στην πορεία έτσι κι αλλιώς. Αφού το έχεις δει δύο φορές, θα κάνεις commentary πάνω στο commentary. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα μας δίνεις και κάποια που έχεις δει. Θα κάνω closed captions, θα σας λέω: ναι, εδώ εννοούσε αυτό ο τύπος, το ξέρω εγώ γιατί ξέρω. Εγώ είμαι πιο insider από αυτούς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν κλπ. Το concept έχει ως εξής. Θα βάλουμε το Grounded 2, το ντοκιμαντέρ για το Last of Us που αφορά τη δημιουργία αυτού του έπους. Θέλω να μου πεις και λίγο, βέβαια δεν σε έχω ακούσει για τη γνώμη σου, ενώ στο joystick δεν έχω ακούσει τη γνώμη σου για το Last of Us 2. Οπότε θα το βάλουμε, πατήσουμε play, γιατί μπορείτε και εσείς μετά στο είτε κονσέρβα ή και εσείς που είστε τώρα στο chat να μπείτε και να πατήσετε play την ίδια ώρα με εμάς και να ακούτε μόνο τις φωνές μας και να βλέπετε ό,τι βλέπουμε, ρε παιδί μου, και να σχολιάζετε κάπως έτσι. Οπότε, πριν αρχίσουμε όμως, πες μου λίγο την άποψή σου για το Last of Us, να κάνουμε έτσι μια κουβέντα για το Last of Us το 2 και τι έγινε. Έχει 3,5 χρόνια έτσι που έχει κυκλοφορήσει. Εμένα η άποψή μου είναι καλύτερη και όσοι λες ότι βρίσκονται στο chat που με γνωρίζουν και τα λοιπά, είμαι σίγουρος πως το ξέρουν, γιατί έχω αφιερώσει ώρες επί ωρών να μιλάω για αυτό και να το εκθιάζω. Και εγώ το ξέρω. Και εγώ το ξέρω πως στο joystick δεν σε έχω ακούσει. Για σένα μου έχουν πει όμως, μιας και είμαστε στο joystick, ότι έχεις κάνει κάποιες δηλώσεις έτσι αμφιλεγόμενες. Μου είπαν στον σερβερ τον δικό μου ότι έλεγες για κομμάτια του παιχνιδιού που θεωρούσες αχρίαστα και τέτοια. Και μου λένε πρόσεχε εκεί που πας θα σε φάει. Θα σου πει για την Άμπη ότι δεν χρειαζόταν, λέει, και κάτι τέτοια. Και λέω, εντάξει, λέω. Δεν θυμάμαι κιόλας τι έχω πει. Δεν το έχεις πει. Δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς τι έχω πει. Ναι, δεν θυμάμαι κιόλας. Μπορεί, αν θυμάμαι καλά, να είχα πει ότι ήταν παρατραβηγμένο το κομμάτι της Άμπης. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε, νομίζω από την αρχή είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι φυσικά θα δούμε grounded και θα μιλήσουμε για Last of Us σε αυτό το πλαίσιο. Spoiler, όχι free. Spoiler full. Μαχαιριές θα ρίχνουμε τώρα, τα πάντα όλα. Αυτό. Εννοείται. Ναι. Είχαμε κάτι σε αυτό που αναφέρεις, είχαμε κάνει ένα καφενέ αφού τελειώσαμε, παίξαμε όλοι το Last of Us τότε. Έγινε ένας καφενές τότε, σαν αυτό που συμμετείχες, που πέρανε τηλέφωνα μετά τα παιδιά. Αυτόν εννοούν που είχαν πει την άποψή μου. Για μένα παραμένει το Last of Us ένα ίσως από τα παιχνίδια που μου έχουν στιγματίσει και με έχουν κάνει το στομάχι μπαράλια. Ναι. Εντάξει, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, εν πάση περιπτώσει, το long story short. Απλά έχω αφιερώσει και εγώ πάρα πολλές ώρες να αναλύω για ποιον λόγο πιστεύω ότι σε κάθε κομμάτι του, τα επιμέρους κομμάτια του, θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια που έχουμε δει ποτέ. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη σεναριακή και σκηνοθετική προσέγγιση, είτε έχει να κάνει με τα gameplay mechanics, είτε έχει να κάνει με τον τεχνικό τομέα και το τι έχουν κάνει. Όλα αυτά
με έναν τρόπο γίνεται μια αναφορά στο grounded. Υπάρχουν και κομμάτια στα οποία δεν απευθύνονται. Σας κάνω και μικρό spoiler τώρα το τι θα δούμε στο grounded, τέλος πάντων. Δεν γίνονται και αναφορές σε ολόκληρα κομμάτια που επίσης θεωρώ σημαντικό, όπως το sound design, το soundtrack. Δεν αναφέρουν καν μέσα στο grounded σαν το Ολάγια καθόλου. Που έχει κάνει ένα από τα πιο εμβληματικά soundtrack, ας πούμε, στην ιστορία του gaming. Ακούς δηλαδή 3 νότες από μπάντζο και ξέρεις ότι είναι σαν τα Ολάγια. Είναι σημαντικό και αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα από πού να το πιάσω και από πού να το τελειώσω γιατί θεωρώ σημαντικό το Last of Us και γιατί το θεωρώ έπος, ας πούμε. Η περισσότερη κουβέντα που γίνεται συνήθως σε αυτά τα podcast, και θα το θυμάσαι και εσύ από το τι γινόταν κατά την κυκλοφορία του, δυστυχώς αφορούσε πώς το πω, εξωπαιχνιδιακά πράγματα. Είχαν να κάνουν περισσότερο με τις δίθεν ατζέντες που εξυπηρετούνται, με το γιατί έχουν διαχειριστεί έτσι τον τάδε χαρακτήρα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν λάθος. Καλά, πες τα, τον Τζόελ, έτσι κι αλλιώς το έχουν δει τον Τζόελ. Γιατί αφορούσε τον Τζόελ. Ναι, όχι. Ή την Έλλη. Την Έλλη, ναι, αντίστοιχα. Ναι. Δεν ήταν μόνο ο Τζόελ ή μόνο η Έλλη. Για τα πάντα ήταν. Η Άμπη, όλα. Φύγονται αυτά μέσα στο Grounded. Δεν σου κάνω spoiler, να το δεις μόνος σου. Για να μην στα χαλάσω. Αλλά για πολλούς χαρακτήρες υπήρξαν controversies σε σχέση με το παιχνίδι. Και δυστυχώς στράφηκε εκεί η κουβέντα, ο δημόσιος διάλογος, και όχι σε άλλα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για το παιχνίδι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάτσουμε να σταθούμε στο πώς εξελίσσει το storytelling για το gaming γενικότερα, πώς θέτει νέες βάσεις για την εξιστόρηση αυτών των κινηματογραφικών παιχνιδιών, που πολλά λέγονται και για αυτά και για το ύφος της Sony και το τι παιχνίδια φτιάχνει, το ότι είναι κινηματογραφικά, τρίτου προσώπου, shooters και είναι όλα ίδια κτλ. Το έκανε raise the bar, ανέβασε τον πύχη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να πεις για αυτό και για το gameplay. Τέλος πάντων, για πολλούς τομείς. Να μην επεκταθώ. Αυτό για μένα είναι από τα σημαντικότερα παιχνίδια και είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι στα top 3, top 5, ξέρω εγώ. Είναι στα top. Είναι και θα είναι εμβληματικό παιχνίδι για τη γενιά του PlayStation 4 και γενικότερα για το gaming. Δηλαδή πώς διαχειρίστηκε όλα αυτά τα θέματα. Ακόμα και πώς διαχειρίστηκε. Δηλαδή ακόμα και αυτός ο βόθρος που αναβλήθηκε σε πολλές περιπτώσεις, είναι καλό που αναβλήθηκε. Δηλαδή πρέπει να γίνονται και κουβέντες γύρω στο μέσο, ποιοι παρακολουθούν, τι παρακολουθούν, πώς παρακολουθούν, ποιοι πρέπει να αποφεύγουμε κλπ. Το κακό είναι ότι χωριστήκαμε στις παρατάξεις. Οι μεν που γουστάρανε δεν τους αφήνανε να το ευχαριστηθούν, οι δε που δεν το γουστάρανε φάγανε άλλο πέσιμο γιατί δεν το γουστάρανε. Τέλος πάντων, και δεν μείναμε στο καθαρό έτσι αυτό την κουβέντα μετά το τι παίξαμε, τι ήταν αυτό το διάλογο που παίξαμε και τι ζήσαμε. Είχα κάνει μια κουβέντα τότε, γιατί οι περισσότεροι που κρίνανε σεναριακά το παιχνίδι το κρίναν χωρίς να το έχουν παίξει. Καλώς ή κακώς το μέσο που παίζουμε είναι διαδραστικό. Το να κρίνεις μόνο ένα σενάριο ή μόνο μια πτυχή του σεναρίου δεν έχει να λέει τίποτα έτσι για το Last of Us 2, γιατί τα συναισθήματα που σου περνιούνται μέσω του χειριστηρίου είναι ακόμα περισσότερα από το να διαβάσεις μια γραμμή, το τι έγινε στο Joel, το τι ατζέντα πέρασε εκεί πέρα, και πολλές περιφροντές αυτά που υπόθηκαν είναι επιφανειακά. Ας πούμε, πόσοι ξέρουν ότι ο Dean Druckmann έχει φάει μπαστούνια του baseball στο κεφάλι του όταν ήταν 16 χρονών στο Ισραήλ. Θα ήταν τέλειο, θα ήταν γαμάτο να το έχεις δει, γιατί θα σου έλεγα τώρα ναι, αλλά είδες το Grounded τι είπαν για αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Προφανώς αναφέρεται που μου το λες, αναφέρεται, αλλά το είχα διαβάσει στη ζωή του, στα χαρακτηριστικά του. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εσύ λες ότι έγινε όλο αυτό το θέμα με την μπαστούνια κτλ. Όμως δεν ξέρω αν θυμάσαι, το Grounded στο θυμίζει το ντοκιμαντέρ που είχε ανέβει, ότι είχε λικάρει αυτό το πράγμα. Ναι, είχε λικάρει. Ναι. Οπότε ο κόσμος το συζητούσε χωρίς να έχει παίξει, και επειδή είχε λικάρει. Και πολλοί έμπαιναν σε αυτόν τον διάλογο επειδή τους έβγαινε στην αρχική τους οθόνη ένα πλάνο, ένα καρέ ή μία πληροφορία. Και έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία, και αυτό το σχολιάζει και ο ίδιος ο Troy Baker που μιλάει για τον ίδιο του τον χαρακτήρα. Που λέει, μα τσάκισε αυτό, γιατί εγώ είχα παίξει το παιχνίδι, ας πούμε, ήξερα τι θα δω και γιατί θα γίνει αυτό. Ήξερα ότι έχει νόημα, ήξερα ότι έχει ουσία και ότι θα είναι ωραίο. Άσχετα αν θα ήταν δυσάρεστο, θα ήταν ωραίο σεναριακά και σκηνοθετικά. Και ο άλλος έβλεπε απλά την πληροφορία ότι ο αγαπημένος του χαρακτήρας πέθανε. Και είναι μέχρι ενός σημείου λογικό να έχεις μια τέτοια αντίδραση. Ναι. Γενικά για το Last of Us, αν δούμε τώρα μετά από 3,5 χρόνια, εντάξει, παραμένει αυτό που, για τους περισσότερους αυτό που όντως ζήσαμε. Αλλά
δεν μπορώ να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ένα πιο συμβατικό sequel να γίνει. Δηλαδή αυτό που έκανε, να σπάσει τα αυγά, δηλαδή πραγματικά να σε πάρει από τη μούρη. Ρε φίλε, ήταν το τέλειο πράγμα που έκανε στο Last of Us. Αυτό το να σε πάρει, να σου δώσει γροθιές από την αρχή, πάρε από εδώ, πάρε από εκεί και να σε συνεχίσει. Δηλαδή δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο πράγμα από αυτό που έκανε πάνω στο Joel και πάνω σε όλο πώς διαχειρίστηκε όλο αυτό. Ναι, οκ, θα μπορούσε να έχει πάει πιο μετά, να κάνει, αλλά δεν ξέρω. Για μένα ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει για το Last of Us. Για να διαχειριστεί το sequel ενός από το επίσης εμβληματικό παιχνιδιού της προηγούμενης γενιάς, να το ξεπεράσει. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο άλλο τρόπο. Τέλος πάντων. Ναι. Δεν στο σχολιάζω. Έχω πολλά να πω, αλλά βασίζεται σε αυτά που θα δούμε στο Grounded. Οπότε για να μην υπάρχει αυτή η επανάληψη, κατάλαβες. Να πούμε καλησπέρα και στο chat, βέβαια, γιατί βλέπω ότι έχει μπόλικο κόσμο που χαιρετάει. Λοιπόν, έτσι, μην νομίζουν ότι τους ξεχάσαμε και κάνουμε μεταξύ μας. Ναι. Λοιπόν, ναι, ωραία. Λοιπόν, επειδή είναι 2 ώρες, θα το βάλουμε να παίζει τώρα. Οπότε ακουστικάκια, βάλτε ό,τι θέλετε, ουισκάκι, ξηροκάπια πάρτε μαζί σας, πατήστε και εσείς play μαζί μας, να το βλέπετε στην τηλεόραση και να μας ακούτε, ό,τι θέλετε κάντε, ή βλέπετε από την οθόνη μας τέλος πάντων, γιατί θα το βάλω σε full screen. Και εντάξει, αν θες να πατήσεις pause, μου λες pause, και αν θες να σχολιάσεις κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή για να μην τρέχει, μου λες. Εσύ ο συντονιστής, ότι γουστάρεις, πάτα παύση και πες. Όχι, και εσύ μπορεί να θες να πεις κάτι, αυτό σου λέω. Καλησπέρα στο σύλλογο, από το σύλλογο φίλων single play. Εντάξει, νομίζω ότι ξεπερνάει το single player τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε. Πατάω play, έχω βάλει και ελληνικά, οπότε θα έχουμε και ελληνικούς υπότιτλους. Το καλό με αυτό, και ακόμα και το ντοκιμαντέρ της Sony. Να πω κάτι, το Grounded, επειδή είναι το 2, το 1 υπήρξε στο Last of Us το 1, που υπήρξε ένα ανάλογο ντοκιμαντέρ που ήταν και αυτό πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ξεκινάμε, είμαστε έτοιμοι. Θέλω να μου πείτε, θα αρχίσω, θέλω να μου πείτε ήχους, αν μας ακούτε μέσα ψηλά και λοιπά, και πώς ακούτε το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, βάζω εγώ εδώ αυτό. Πάμε. Αράζουμε. Ωραία, κάτσε να βάλουμε. Εμείς ακουγόμαστε από πάνω, το έχεις χαμηλωμένο ή είναι τέρμα? Ακουγόμαστε. Μπορεί να σχολιάσεις δηλαδή, αν θες. Okay. Thank you all for what is about to be a very long presentation. Neil. So Anthony and I ran some numbers, and to our best guess, The Last of Us Part 2 is 10 to 30% longer than Last of Us Part 1. However, this is the most detailed story presentation we've ever done. Like, if you think about the presentation for T1, where we kind of talk about the quarantine zone in somewhat detail, then it's like, and here are some things that might happen with Joel and Ellie. They might go into a spore-filled subway tunnel. They might fight some cannibals. At some point, Joel get incapacitated. Τα παράσιτα που ρωτάει είναι από το βίντεο, έτσι. Δεν είναι από εμάς. Every character is accounted for, every cinematic is accounted for in this presentation, which means it's going to feel twice as long as the first game. So when you freak out, that's normal. That's part of this. Κοίτα εδώ τώρα τι μου κάνει. Oh, this is about an hour and a half to 2 hours. So hopefully you got your pee break. Okay. So we open on 15-year-old Ellie. This is a few weeks after the events of the first game. Προσοχή. There's a doorway leading down to this basement, and Ellie sees Tommy, and he's just finished climbing out of this basement, and he's hurt bad, and he's rambling about something, needing to go after these people. Ellie's trying to ask him, what happened? Where's Joel? And he doesn't make any sense to her, and she starts to go downstairs. Tommy grabs her hand and tries to stop her, but he's too weak. She rips her arm away, and she heads down. And with each step,
Her heart races faster and faster as she sees this trail of blood. She opens the door, revealing Joel's mutilated body. And then shock just sets in, and she screams and tries to grab his body, and Dina comes and rips her away, and on that cacophony of sounds, silence. Σιωπή. Oh, we're just getting started. Καριόλι. Όχι, μίλα, Βαγγέλη, άμα γουστάρεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, μίλα, δεν είναι. Όχι, όχι, λέω δεν τους χαιρετάω επειδή λένε πολύ γεια σου Βαγγέλη, ξέρω εγώ. Δεν λέω σε όλους γεια σου, γεια σου, γεια σου, σας χαιρετάω από εδώ. Το single player να πούμε ότι είναι το podcast μου που είπες πριν, έτσι, και η αυτό εννοούσα, οκ. Ναι, δεν τα είπαμε τώρα στην αρχή, ότι έχεις το single player και το multiplayer κλπ. Γενικότερα. Δεν χρειάζεται, είμαι τόσο γνωστός που η φήμη μου με... Αυτός έτσι περνάει. Ελπίζω να κάνουμε κάποια στιγμή ντοκιμαντέρ πάνω στη ζωή σου και στα podcast. Λοιπόν, κάτσε. So many people were like, Last of Us 1 is so perfect, it should never have a sequel, they shouldn't make a sequel. They're like, oh, it wrapped up super great. But I think actually if you look at the ending... Swear to me that everything that you've said about the Fireflies is true. Ellie is accepting a lie. I swear. Okay. She has a very good bullshit detector. She knows something doesn't feel right, but I think is too scared at that point to ask. How long can you really live with accepting a lie like that? The Last of Us feels like an origin story for this survivor in this post-apocalyptic world. Seeing like how Ellie has become such a strong, unique character, it really felt like, you know, if we were to do a sequel, it'd be a shame for it not to focus on her. Move the fuck out of the way. Και ειδικά και το κεφάλι στο πρώτο Last of Us του χειμώνα ήταν... Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. I reckon you'd really like that. Ουσιαστικά η συζήτηση τώρα είναι για το ότι για πολλούς ίσως θα μπορούσε να έχει λήξει το παιχνίδι, ας πούμε, στο πρώτο μέρος. That's just this like unanswered promise that like was kind of lingering at the end of the first game. We did this thing called One Night Live, where we had the actors come on stage and reenact certain scenes. So you say we get you to the Fireflies. What happens next? Marlene, she said that they have their own little quarantine zone, and that doctors are still trying to find a cure. I wrote this new scene that takes place after the ending of The Last of Us, but it was only shown to people in the audience. Like we cut off the stream right before we showed them the scene. If I ever were to lose you, δεν τυχαίο. lose myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. Our future days of you and me. She's yours. No, I don't know the first thing about this. Hey, I promised you I'd teach you how to play. That scene ends with Ellie holding the guitar and playing one note. And that image was so strong in my mind that I'm sure that kind of Καθ' αυτόν τον τρόπο εντωμεταξύ κινείται και το remaster, έτσι. Που έχει το director's commentary μέσα. Διαφορετικό σχολιασμό από αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά εξηγήνε το... Αυτό κάνω τώρα, παίζω αυτό τώρα. Ναι. Naughty Dog had always made one game, and as soon as it finishes one game, η συγκεκριμένη lead game designer που δείχνει, να πούμε ότι είναι και ένας λόγος που έχει αυτές τις ευαισθησίες στο παιχνίδι, είναι τρανς γυναίκα, έτσι. Η οποία έχει μεγάλο background από πίσω για το πώς διαμορφώθηκε η Naughty Dog και άλλαξε η δομή της και το πώς αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Χτυπήθηκε πάρα πολύ Naughty Dog λόγω και ο Neil Druckmann λόγω αυτού της επιλογής. So I said, okay, before I come on like in full force on Uncharted 4, I just want to capture this trailer. I walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil,
'cause I'm blind to it all. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. Δεν χρειάζεται, μια χαρά το But I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. During the entire production of Uncharted 4, that's all I could think about. I had a lot of investment in Uncharted 4, but the day we were done with Uncharted 4, went right back to that trailer to wrap it up. Anything for this shot that's still happening? Not in animation. Επικό τρέιλερ αυτό. Έχω τρίβια γι' αυτό. Για πες. Είχα γράψει blog post σε προσωπικό blog που έκανα breakdown του trailer και είχα προβλέψει τότε το τι μπορεί να γίνει με το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Έχει ζουμί αυτό, αλλά τώρα δεν θα σε διακόψω, άστο. Στείλ το μετά. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Γρηγόρη. Πω εκείνη η παρουσίαση του 16, που αλλάζανε σκηνικά. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα, νομίζω, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν στο 16 του 18 που υπήρχαν τα τεχνικά προβλήματα. Αυτό το Lost Legacy. We're revealing the Uncharted single-player content at the opening of the show. You're late. I thought you were professional. Oh, you should relax. We'll live longer. Παραλήρημα από κάτω. No one's going to expect a second Naughty Dog title to be revealed in the same press conference. Please welcome to the stage, Sean Layden. There's one more special unveil we have for you tonight. Please enjoy it. Μπράβο στο 18. When we first revealed The Last of Us, the Naughty Dog logo came up and the crowd erupted and it was such a high that that's almost been like chasing the dragon, like wanting to recapture that feeling. Oh my God. Why does this look like The Last of Us 2? Νομίζω το 16 ήταν η παρουσίαση η πρώτη, το 18 ήταν που δείξαν αυτό με την κιθάρα, που παίζει την κιθάρα και το Joel. Ναι, και νομίζω ήταν στο 18 που αλλάξανε σκηνικό, φύγανε από την ε3, το main τέτοιο, και τους πήγανε που είχε κάτι τέντες και είχε τεχνικά προβλήματα με τις τέντες. Ναι, και ήταν σονταολάγια και... Ναι. Ναι ρε φίλε. People outside the studio have such an attachment to the first game, and I've definitely seen fears about not wanting to make a sequel because somehow if it's bad it will tarnish your feeling about the first game. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. We're doubling down on those fears and not calling it The Last of Us some subtitle. It's The Last of Us Part 2 to say it's all one story. Ωραίο αυτό. Το είχα ξεχάσει αυτό το 16. Ό,τι που γίνει. Είχα μείνει στο 18 την παρουσίαση. Πάντως δεν θυμάμαι αυτό την απροθυμία, να υπάρχει απροθυμία για sequel. Δεν θυμάμαι, ενώ μεταξύ μας, όχι στο εξωτερικό, να έχει φράσει κάποιος άποψη. Προθυμία από ποιους όμως, από τους ίδιους και το ότι τι θα κάνουν μετά ή από εμάς, αν θέλουμε συνέχεια. Από εμάς τους gamers, δηλαδή δεν θυμάμαι. Have enough weight that felt like, okay, this is an experience worth creating, worth spending the next 3 years on. I became really intrigued with the idea of the cycle of violence and how like certain events would trigger acts of violence that then would beget more acts of violence. It's almost never satisfying. It never brings the person you love back. And despite you thinking it's going to bring some closure, it doesn't.
We just need more empathy. Wouldn't it be awesome if we could create an experience that lets you safely explore those feelings? With that theme, all of a sudden everything fell into place and this outline emerged. The whole catalyst for what starts the second game is Joel killing the doctor. Η έκδοση PS3 τώρα, έτσι. Ναι. That feeds right back in that idea of that cycle of violence. Now it sets up this whole kind of sequence of events. We're going to start the game where you're playing a new character. That sequence ends with this character killing Joel. And we really have to paint her as this monster. Then when you play the next chunk of the game and you're Ellie and you're going to pursue justice, quote unquote, and you're going to go kill this entire crew, we're going to go back in time and show you that same sequence of events, this character that you saw as a monster, to now get you to see things from her perspective. And how this crew is a bunch of people trying to survive in this world. And they had their reasons for pursuing and finding Joel and killing him. And the story was becoming very epic and ambitious. And I had a few parts that I was kind of stuck on. And I felt like to kind of shake things up, I wanted to bring in another writer. I thought it was η Γκρος, έτσι, co-writer, το έχει γράψει μαζί με τον Dragman και είναι και η τύπισσα που γράφει την σειρά του HBO, έτσι. Η ίδια έχει γράψει κάποια επεισόδια για το Westworld και πάνω κάτω αυτή είναι η καριέρα της. And that Ellie would go on this vengeance quest. And when he was like, and then Ellie actually kills Abby, I was like, what? You're gonna... Yeah, let's fucking do it. Not only is she contributing in a lot of ways, I feel like she's challenging what this story can be. She's wanted to add more romantic intimacy between the characters. Those are areas that I've been, I don't know, more uncomfortable writing that stuff. After the first day, she was telling me that she went home and told her husband that I think I just got Ellie's girlfriend pregnant, because that was her big idea the first day, and that had this trickle-on effect and actually added a lot to the story. Φαντάσου να μην είχε παιδί. Ναι, καλά κάνεις. Ellie is this very relatable character. I thought she was a perfect vehicle to challenge this notion that violence doesn't have a cost, because it does have a cost in reality. It's going to ruin this girl. Πω, πεθαίνω με τα σκίτσα, φίλε. Τρελά. You know, people love Joel and Ellie. Αυτά όλα μπορείς να τα ξεκλειδώσεις το παιχνίδι, έτσι, με πόντους, στα έξτρα μέσα. I was very nervous telling Troy we're going to kill off Joel. In the first game, he was advocating that Joel should die. When I read the ending to part 1, I was like, you're going to piss a lot of people off. Το καθήκη με ζωντανό. Ήταν controversial και το τέλος του πρώτου, έτσι, γιατί ουσιαστικά όμως σκιαγράφησε τον χαρακτήρα του Joel έτσι όπως είναι πραγματικά, ο οποίος είναι ένας άξεστος αλήτης, που όμως είναι ο δικός μας άξεστος αλήτης. Που κανονικά δεν θα έπρεπε να ζούσε, με υπήρχε δικαιοσύνη, ξέρω εγώ. He goes, so Joel dies, and he's like, so this happens, and then and I literally had to stop. I was like, can you give me just a second? Because it literally was as if someone was telling me about how my friend had just died. I think he kind of took it hard. It was like the character meant so much to him. We're going to kill off this character. His role is going to be much smaller on this one. All of a sudden it was, please don't take this from me yet. Εδώ είναι το σημείο που με σμπαράλιασε εμένα μετά, που μπαίνει στο σπίτι μέσα και βλέπει τα πράγματα. Ναι. Σε όλο το παιχνίδι, εκεί με γάμισε. It's hard to imagine the story without Joel dying. Like, you feel that hate, Ellie feels that hate. You're one-to-one, you're on the stick, and that informs the rest of the story. This way, come on! You okay? Yeah. We get you through interactivity to really connect and empathize with this character. Felt like you heard of us or something.
and then make you feel like I've led Joel to a trap. Πολλές φορές σκέφτομαι να μην ήξερα τι θα είχε γίνει, πώς θα ήταν για μένα. When we started out making Last of Us Part 2, Neil actually wanted to be very ambitious about changing the game almost entirely. In the first like 4 or 5 months, the game was actually kind of an open world. Εμπνευστήκαν από το Bloodborne, λέει, για να φτιάξουν το open world στοιχείο του Last of Us. Ναι, και δεν είναι και open world. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που εξηγεί είναι ότι επειδή ουσιαστικά λιώνεις σε αυτή την περιοχή, είσαι πολύ ωραία και εξερευνείς και ξαναγυρνάς και οργανικά αντιλαμβάνεσαι και αφομοιώνεις το τι υπάρχει γύρω σου, σε κάποια φάση αρχίζει και γίνει σαν την παλάμη του χεριού σου. Ναι. Και σου λένε ουσιαστικά ότι εμπνευστήκαμε από το πώς εξοικειώνεται ο παίχτης. Γιατί σκέψου ότι τα shows κλπ. Δεν έχουν χάρτη. Οπότε στην ουσία. Ούτε το Last of Us πλην του Seattle. Ναι, αυτό. Δηλαδή σκέψου ότι παίζεις ένα πράγμα το οποίο μετά το ξέρεις σπιθαμή προς σπιθαμή. It starts to become kind of almost a character in the game itself. Πιδρέλα το είχε πει και στο μαύρο, όπως λένε, στο Henry και στο τέτοιο στο πρώτο, είχε δείξει εμπιστοσύνη. As different as humanly possible from the first game as we could, and then kind of dialing it back. The open world thing didn't work with the story that we were trying to sell and stuff. Ναι, ευτυχώς που δεν το κάνατε με αυτό το κόσμο. So we spent a lot of time just doing setups. Self-contained sort of units that tried to expound on a single sort of idea. Γενικά η ενότητα στα κόνσεπτ της πάντα παίρνει μια ιδέα. Στο 2 ήθελε, στο Uncharted 2 ήθελε το νερό να κάνει να εξελίξει. And starting out with one or two mechanics and building up to those mechanics. Hey! Even our experiments, we try to add like as much context as we can. Like we establish a goal that you're going to be going for. We establish beats so that there's like an emotional journey, the stakes are raised. Figuring out some traversal stuff, a lot of climbing and balance beams and seeing how far we can sort of push in that direction without it getting over the top like Uncharted. More sort of verticality. More use of grass and stealth. My name is Arnaldo Licea. And what do you do here? I do design. How long have you been doing that? Αυτός ήταν QA tester, έκανε QA tester, έκανε quality assurance και επειδή ήταν αυτό που θα λέγαμε φιτουκλάκι, πήγαινε συνέχεια και έδινε feedback, ας πούμε, και κατέληξε να γίνει game designer. Ναι. Περίπου σαν το... To a quality assurance job Πες του Gears as a contractor, which is entry level work, and used that job to get to where they ultimately wanted to be. When I interviewed for the QA position, I specifically said that my goal was to be a designer. He had formed this relationship with design where they knew they could rely on him, spending his free time designing a demo, and at the same time him going to them and not being like, here's 50 bugs you need to fix. He went to them and was like, what do you need? How do I help you? What kind of bugs do you need? And for their part, they embraced him and were like, why don't we show you how to lay out nav mesh? I am anxious to prove myself. There is no babying when you start. It just hits the ground running. If I don't cut it, I go back to QA or find something else. We're trying to figure out at the moment how we handle big spaces, bigger than the first game. The enemies are so like too spread out to be really considered like one single small encounter, and seeing what behaviors we need to start developing for them to make it look good. Πάντως, επειδή στα σχόλια λένε για τον Joel, ας πούμε, για το θέμα της εμπιστοσύνης και το ότι δεν ήταν το αγρίμι που είδαμε στο Part 1, έχει να κάνει και με την ηλικία, αλλά όσα έχεις κάνει δεν ξεγράφουν. Είναι λογικό. Και είναι ένα από τα πράγματα που πραγματεύεται το παιχνίδι, τις συνέπειες του να παραδίδεσαι στην οργή σου, στον θυμό σου.
και να... Ήταν και λίγο διαφορετικός Joel τώρα, είχε μείνει στο... Μα είναι φυσιολογικό, έχει μια διαφορά ηλικίας και ήταν και τελείως διαφορετικές συνθήκες, έτσι. Ναι, τελείως διαφορετικό. Δεν τον κυνηγούσανε, δεν. Τώρα βρίσκονται στο Jackson και έχουν μια ζωή η οποία είναι καλύτερη από αυτή που βιώνω εγώ εδώ στο Γάλλιο. Αυτό. Does Dina ride off with the horse to help it stay safe? Well, that sucks because I'm trying to build a relationship with Dina, and if my partner leaves me, that makes me like her less. I'm like, okay, so Dina has to get off the horse and take cover with me and help me engage with the enemies. Okay, but the horse is still there, so what happens with this horse? Does it ride off on its own in order to like protect itself and then come back after? That feels too intelligent for a horse. That seems a little funny. As soon as there's range combat, the horse kind of makes it fall apart. What if we did this whole sequence on foot? How do I approach this building? Imagine this is more dense with cars and ferns and interesting ways for me to close this distance. Maybe when I get close enough, two militia guys come out. I have this little firefight with this front before I could rush forward and go into this building, climb up, and take out the sharpshooter that was harassing me. Really simple, small fight. Now there's tension. Guys can come from anywhere, like from this rooftop, from these windows. And that really inspired us to take some pretty drastic changes as far as the flow, inserting more combat, opening up the layout to give the player more options as far as they explore the city. You can imagine this as being kind of the hub with it poking into streets, and I could go into the streets and explore and find those locations, what we're kind of calling dungeons. So that's the plan. Some of these changes are big, but it got us excited. This feels like a true evolution of T1 as far as going more systemic and giving you options. If there's concern, it's about scale, it's about scope, it's about can we actually build this thing? The scope is always bigger than the last game. It always has been. It always will be, probably. But this scope on this game is something pretty extraordinary. Everyone seems to agree that the thing we're building is going to be cool. Αυτά που βλέπουμε τώρα είναι που μου συζητάνε, είναι όσο κάνουν την παραγωγή, έτσι, δεν είναι μετά. Ναι, είναι κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μάλιστα παρακάτω κάνει και μία παύση, το γράφει με υπότιτλο, όταν είχαν τον COVID και έχει μόνο κάποια στιγμιότυπα που μαζεύουν σε κουτιά τα πράγματά τους και τα παίρνουν στα σπίτια τους και αλλάζει εντελώς το workflow. Είναι ένα θέμα και αυτό που θίγεται για τα crunch times και τα... Γιατί το παιχνίδι είχε φάει και delay, ήταν να βγει πιο νωρίς από τον Ιούνιο του 2020. It makes the game better, and that's really kind of the secret sauce of Naughty Dog is how collaborative it is. You find the right people who really want to do the best they can possibly do, and then you kind of give them the resources to try. You're getting what you asked for as a creative person, right? You're kind of getting the freedom to go as far as you can go. But sometimes I think we need to be safe from ourselves a little bit. Στο δώσανε Χρήστο αυτό με τις νοσταλγικές έτσι σεκάνς με τον Joel και την Ellie ενδιάμεσα που έσπαγε. Ήθελα να σε γεμίσει με μίσος πολύ αυτό το που έκανε. We have locked down for the most part the story beginning, middle and end before we started production. That hasn't happened. I don't know if that has ever happened, now that I think about it. It's a very, very messy process, which is, again, why it's a lot of times really difficult to schedule. I think right now we are planning on springtime of 2018. So when springtime 2018 comes around, The Last of Us 2 isn't in stores, you can look back at this and say, το βλέπεις και πώς αλλάζει από τους δημιουργούς που αλλάζει και η εμφάνισή τους πάρα πολύ. Και η Laura Bailey, ας πούμε, έχει τελείως διαφορετική εμφάνιση. Και η Σάρ εδώ που είδαμε παίρνει πάρα πολλά κιλά μέχρι να βγει. Τους βλέπεις ότι έχουν αλλάξει και σαν άνθρωποι. Every time we have some showing of our games, if it's going to be seen publicly, it's got to be one of the best looking playing things in the industry. For example, the first trailer was coming online that forced us. Πολύ σημαντικό αυτό το είχα και σαν bullet στις σημειώσεις που έκανα. Το ότι συζητείτε εδώ πέρα το
πόσο σημαντικά είναι, οροσημαντικά μάλλον, τα σημεία με τις ημερομηνίες για το πρώτο τρέιλερ, για παράδειγμα, που εμείς λέμε τι είναι το reveal trailer, τίποτα δεν είναι. Για αυτούς όμως λέει ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί καθορίζει το setting, τους χαρακτήρες, πώς θα μοιάζουν οι χαρακτήρες, δεν μπορούν να τα αλλάξουν αυτό στην πορεία, ακόμα και αν το παιχνίδι είναι να βγει σε 4 χρόνια. Οπότε στο κομμάτι αυτό το πρώτο που αφορά τον Dragman και τους υπόλοιπους, έπρεπε να κατασταλάξουν σε πράγματα. Ναι, είναι αποτύπωση που θα μείνει από αυτό το πρώτο τρέλερ σε πάρα πολύ. We need to figure out what the gameplay is, because right now it's just we've got a bunch of like cool prototypes and stuff like that, so it's scary, but we work well under pressure. We were hoping to be really aggressive and show at E3 2017 just to really kick the project into gear as fast as humanly possible. Χρήστο, θέλουμε 5 ώρες εκπομπή για να γίνει τριπλέ. We want to break it up into a roughly 2-minute cinematic, a flashback sequence that will set kind of emotional context for what will then go into a 5-minute gameplay sequence. We want to do this festival within Jackson. Like there'll be like a live band and we're just seeing people lively having fun. And for the crowd, are you thinking 30 plus? Αυτό είναι το δεύτερο τρέλερ που δείξανε που φιλιόταν με την... στο 18, έτσι. Αυτό που φιλιόταν ήταν στις τέντες. Ναι, στις τέντες, στο 18 που και ουσιαστικά αυτό το βάλανε και στο Director's Cut, στο Remaster τέλος πάντων, βλέπεις να το λέω. Σαν τα Lost Chapters, είναι το σημείο που η Έλλη πάει να μπει στο φιλί. Και ουσιαστικά το είχαν κάνει αυτό με τις τέντες γιατί έμοιαζε το σκηνικό με το πάρτι που γινόταν μέσα που φιλήθηκε. Και θέλανε να βάλουν και το τσουνταλάγια κάπως να παίζει μουσική. Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Ήταν απλά είχε το τεχνικό πρόβλημα στην αρχή ότι δεν μπήκε ο ήχος, ξεκινήσαμε την αρχή, κάτι τέτοιο. Γεια σου Στάτζο. June 13th, which means probably we want to be done, like 2 weeks before that, which is 4.5 months from now. With Lost Legacy shipping at around the same time of E3, there are shared resources between the two projects. Especially sound and particle effects, so they were all on Uncharted. When it comes to the polish phase, both we're polishing this and that thing and SPDLC at the same time. I don't think there's any specific item that needs to be worked on, but I think there's going to be programmers. Οπότε δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει λογικά όσοι παρακολουθείτε. Ήταν στο κομμάτι εκείνο που κάνανε πόλεις, δηλαδή ήταν στις τελευταίες πινελιές για το Uncharted και ήταν να βγει και το expansion, το standalone, το spin-off παιχνίδι. Ταυτόχρονα όμως έπρεπε να φτιάξουν ένα playable demo για να δείξουν, το οποίο στρεσάρει full μια εταιρεία σαν την Naughty Dog. At the same time and sharing a lot of their resources. So one thing would be helpful is to find out what are the items that you feel like you're most worried about. Like let's say rain. We could do this thing without rain. So if that helps you a ton, we can make the decision now to remove rain. It would definitely help. How about wet hair? Well, if she's going to be swimming, then like get around that. Τώρα παζαρεύουν το estimate, έτσι, και λέει άμα τους κάνω να μην είναι βρεμένοι, να μην βρέχει, πόσο μπορούμε να γλιτώσουμε από χρόνο. Energy of the meeting, which was how do we shrink it? It was such an impossible task. You can't help but start feeling some doubt, some anxiety about the leadership, not understanding. Αυτό είναι για να δείξουν ένα demo στη Sony προφανώς, έτσι. Όχι σε εμάς. Όχι, αυτό που θα δούμε εμείς. Αυτό που θα βλέπουμε εμείς. Το trailer δηλαδή για να φτιαχτεί είναι ένα playable demo πολύ ελεγχόμενο. Και είδες τι είπε εδώ πέρα, έτσι. Αρχίζεις λέει και αμφισβητείς την ηγεσία ενώντας τον Dragman. Αν έχει περισσότερες αποφάσεις. And it matched up with feelings that we were having, so we started discussing the responsibility of actually attempting this and started to feel that it was a little bit irresponsible. That if we were to try to meet both these deadlines, we could probably do it, but we would end up doing a lesser job on both projects, both deadlines, than we would if we were doing them individually. And feels like they're both important enough to give them the due attention. So the conclusion that definitely is there is that the demo that was discussed yesterday will not be presented at E3. Οπότε πήραν αποφάση να μην το δείξουν. Does it mean that our main point should be just
Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον γιατί όσο γίνονται αυτά που βλέπουμε εμείς σε κάποια κοινότητα και σε κάποιο φόρουμ γκρινιάζαμε και λέγαμε τι κάνουν οι τεμπέληδες. Έχει ένα ενδιαφέρον, έχει και αυτό το ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ, γιατί βλέπεις όσο εμείς ασχολούμαστε στο μικρό κοσμό μας με το ότι γάμο το δεν μου βγάλαν το παιχνίδι μου παλιωμαλάκες, αυτοί έχουν προβλήματα. Ναι, αυτοί έχουν πραγματικά προβλήματα. It's just now we have more time to work on this demo properly without the pressure. Once that meeting happened, it was just like, right, of course. I'm not in the Twilight Zone. It makes sense not to do this. It felt really nice seeing the leadership kind of having the team's back and seeing the logic of the situation in front of them. Αυτός με το καπέλο είναι ο συνειδητής της αν δεν κάνω λάθος. Okay, so are you pissed off? Am I pissed off? No. Νομίζω με τον καιρό, ειδικά αυτό το παιχνίδι αυξάνει βαθμό. I guess in one sense it's relieved. Θα το καλό κρασί. There was concern whether we could hit the quality that we know we need to hit for both. Από ποια μεριά όμως, από αυτούς που λατρεύουν τον Trackman ή από αυτούς που θέλουν να το σκοτώσουν? Δεν ξέρω τι είπε ο Άλεξ τώρα, πώς το έκανε. Όχι, το ξέρω τον Άκη, οπότε μάλλον είναι καλό το λέει. Demo done and get it out there and get the reaction, but now it's going to have to happen at some other point. What we've decided to do is deliver the demo at around the same time, but that's going to be purely internal and the demo won't be 100% shippable. Gameplay and design and animation are going to be locked in June. Then we back off, we finish Lost Legacy, and then resources free up to finish the particle effects, the lighting, and the sound. And then we ship just the glossiest, best-looking demo you've ever seen. We burn that to a disc at the beginning of January, and then we don't touch it again. Από κάτω βλέπετε και έδειξε και το χρονοδιάγραμμα. Το δείχνει συνέχεια το διάγραμμα και αλλάζει αυτό, να το προσέξετε καθώς προχωράει με βάση τις αλλαγές που γίνονται στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, αυτό που λέει ότι το φτιάχνουμε και το αφήνουμε για να τελειώσουμε το Uncharted, μέχρι τότε δεν έγινε ποτέ. Το ξαναπιάσανε. Πρέπει να έχουμε την πειθαρχία να το κάνουμε. Okay, what's our next marketing beat? What are we going to show next from this game? So now we have a new plan where we're going to release a cinematic around PSX time. I think we're going to do it at the Paris Game Show. This seemed like a pretty intriguing scene to introduce Abby. That whole scene το οποίο Paris Game Show δεν ξέρω αν το έχεις ξανακούσει από τότε ποτέ. Όχι. Δεν ξέρω καν αν γίνεται. Απλά ήταν τόσο μεγαλειώδες το event το ίδιο ότι θα δείξουν The Last of Us. Ναι, από μόνο του. Abby evolved over time, and if you look at the concept art, the character looked very different than where it ended up. I don't remember at what point we decided to go with someone really kind of muscular and broad, but I remember once the idea came up, it felt very fresh. Η αδυναμία μου, Jimmy. Once we sort of nailed down the body of Abby, we played around with different ideas of how we wanted to accentuate her arms or not. And there's something interesting in Abby feeling a lot like Joel. So when I got cast, Neil was joking around and he's like, you should probably beef up in order to play her. And I'm like, ha ha, yeah, it's mocap, whatever. And he goes, no, really, you should probably beef up to play her. And I was like, oh, yeah, you're right. I should totally start deadlifting as much as possible. So I did. And I was training like crazy. And then I got pregnant. What are you going to do? We need to separate her from Ellie. It shouldn't feel like I'm playing a reskinned Ellie. That Abby should, in many ways, υπάρχει ωραίο story με το πώς επιλέχθηκε η κοπέλα, η οποία δούλευε στην Naughty Dog, που πήρε την φάτσα της ενώ το μοντέλο της και δεν την επέλεξαν τελικά την Bailey επειδή είχε μείνει έγκυος και δεν μπορούσε να κάνει mock-up. It means we have to make the investment of capturing a whole different moveset for Abby. We can't just της είχε πει, λέει ο Dragman, κανόνισε με αυτόν τον ρόλο τώρα να ετοιμαστείς, να πριστείς, να τον παίξεις. Και λέει αυτή μετά, λέει, δεν πρίστηκα με τον τρόπο που περίμενε ο Dragman τελικά. Ήταν πιο natural. Ναι. And that helps build empathy. It makes this character real. Η οποία τύπης έχει γίνει famous τώρα, αυτή που δίνει τη φάτσα της. Στριμάρει στο Twitch και έχει νούμερα... intriguing and iconic and powerful character.
Abby, who are these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Once she's killed Joel, what is Abby's motivation? What is she trying to achieve? Her redemption is really taking care of Yara and Lev, these two kids that are from a warring faction. You know, she has been taught to hate them. There is an inherent xenophobic reaction to them. It's about saying, can you come to love your enemy? Αυτό με την Γιάρα και τον Lev μου έκανε λίγο παράτερο εμένα. Εγώ όταν εννοούσα, αυτό εννοούσα εγώ όταν λέγω ότι ήταν παρατραγμένο, αυτό το κομμάτι έλεγα. Που πάνε στο νησί και όλα και που έχει νησί, που πάνε σε εκείνο το καταβλισμό. Με την έννοια του dragging εννοώντας, ότι τράβηξε λίγο παραπάνω, αυτό και μια ιστορία έξτρα. Είχε έκανε 2 παιχνίδια. Είχε βέβαια ένα νόημα για το character progression της Abby για να συνδεθείς, ας πούμε, και σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά σε σχέση με το πώς ήταν το υπόλοιπο παιχνίδι. Απλώς φαίνεται, απλώς φαίνεται στο μέσο παίχτη ότι προσπαθεί να σε κάνει να συμπαθήσεις λόγω ό,τι έχει γίνει, σε κάνει να προσπαθεί να συμπαθήσεις την Abby. Ενώ φαινομενικά ίσως δεν το κάνει γι' αυτό. Being orphaned in the way that a lot of people can. Το κάνει σίγουρα για άλλους λόγους. Ναι. Έχει να κάνει βασικά με το βιβλίο που διάβαζε η Abby. Αυτό είναι τρίβια που δεν το λέει στο ντοκιμαντέρ. Αν θυμάσαι, διάβαζε ένα βιβλίο του οποίου η ιστορία μοιάζει πάρα πολύ με του Lev. Και ήθελε να σου δείξει ότι το είδε σαν σημαδιακό αυτό η Abby, συνδέθηκε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο κτλ. Εγώ απλώς την Abby, ας πούμε, εγώ κατάλαβα τα κινητά της, κατάλαβα όλα, απλώς δεν τη συμπάθησα. Απλώς κατάλαβα όμως το story της, το πώς εξελίχθηκε μέσα στο παιχνίδι και γιατί όλα τα κινητρά της. Επειδή παρέμεινα πολύ κοντά στην Έλλη, έτσι κι αλλιώς, που νομίζω και το παιχνίδι ήθελε κατά φάση να πάσει και προς κάποιον και όχι να είσαι τελείως στη μέση, μόνο έξω. Το νόημα του παιχνιδιού ήταν να σε βάλει σε μια δύσκολη θέση του να μην ξέρεις αν κάποιος έχει δίκιο. Αυτό ήταν το νόημα. Και το κατάφερε, έτσι, γιατί σε καμία περίπτωση, σε καμία περίοδο δεν ένιωσα ότι είμαι απολύτως με την Abby ή απολύτως με την Έλλη. Ένιωθα ότι όλοι έχουν άδικο. Γιατί ρε παιδιά, μη μαλώνετε, καθίστε λίγο. Ήταν τέτοια φάση, ρεμίστε λίγο. Αν συζητούσατε λίγο, θα ζούσαμε όλοι. Σκέψου τώρα το χωρίσουμε σε 2 τέτοιο. Το τέλος στο θέατρο και το τέλος του τέλους του Last of Us. Δηλαδή πόσο διαφορετικά είναι, ρε φίλε. Ναι. Putting on quite the show. It's very real. We're in full production now, so I guess that's the short of it. Is we're in full production now. Αν πρέπει να διαλέξω με την Abby. Ναι. Αυτό λέω. Εγώ, ας πούμε, πήγα προς την Έλλη, απλώς επειδή τη λατρεύω από εξής λόγω του ένα, που συνηθείτε πολύ κλπ. Να και το Παρίσι. Να το Παρίσι. Τότε που η Sony πήγαινε σε event, υποστήριζε διαφορετικά. Σας λέει ο Τζιμάρας, πατήστε F για respect στο Τζιμάρα. Τον άλλο μήνα έχουμε και καινούριο CEO, An exclusive title. Last of Us 2. Last of Us 2. Please be Last of Us 2. Our fans, they want to know every last thing about what's going to be in this game. Is this The Last of Us? Neil has taken the way arc or like the sense of drama, ναι, το θυμάμαι τώρα. mystery or like dramatic tension. Όχι, ρε. Crazily Α, γι' αυτό λέω. Επειδή λέει ότι στο Παρίσι. Πω, φίλε, που ήταν με την ακρεμασμένη άλλη. And how we want you to connect different marketing assets. When we first released the teaser trailer, too many people right off the bat said Joel is dead. The blown out light really fucked us in a way I don't think any of us saw coming. Ωραίο αυτό που λέει τώρα. We actually underestimated our audience a little bit. They're so sophisticated now, so you have to get more sophisticated, like how am I still going to surprise players and viewers? You start on characters you've never seen before in a world that like could be The Last of Us, could be anything. That creates like a really, really cool sense of tension. At no point are we going to market that you play as this other character. What is this? Πρώτη φορά που μας την έδειξαν, νόμιζε ο κόσμος ότι είναι η μάνα της Έλλη.
Φαντάζομαι πως είναι δύσκολο. Τη μάνα της τη λέγανε Άννα. Είχαν αφήσει κάποια κενά, λέει, στο πόστερ που τη βάλανε για να μπερδέψουν επίτηδες τον κόσμο, όπως επίσης προσπάθησαν να μπερδέψουν τον κόσμο με το να εμφανίζεται ο Τζόελ στα τρέιλερ, ενώ δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα. Στο blog που είχα γράψει εγώ το 2016, όταν το πρωτοδείξανε, έλεγα ότι παίζει να είναι φάντασμα ο Τζόελ, έλεγα εγώ. Ναι, που τον βλέπει η Έλλη γιατί έχει αρχίσει και... Θυμάμαι που λέγανε, είχαν βγει ότι μάλλον ο Τζόελ υπάρχει από τότε σαν παραφιλολογία. Ότι έχει πεθάνει, ότι έχει πεθάνει, ότι είναι πνεύμα, ξέρω αυτό που βλέπει. Και λέει αυτός ότι υποτιμήσαμε τον κόσμο και το πόσο σοφίστηκε. Ναι, αυτό. Γιατί κατάλαβα μέσα τον συμβολισμό, γιατί εμείς τον έχουμε εκπαιδεύσει με τις παιχνιδάρες. Ναι. Ταυτόχρονα μας είπε και γαμά τους. Ναι. Και ότι. Ναι, Everything that we put out there is shaping expectation, and then the final game, hopefully, if we do our job right, should subvert those expectations in an interesting way. Να το αυτό που λες, ναι. We knew we were pushing boundaries with that cinematic. We are making a violent game. We're not going to shy away from how violent it is. It is part of what we're trying to say. And I thought it was a great discussion initially about what is the appropriate level of violence. When is something so violent that it just turns you off where you just don't want to experience it at all? I like that they were wrestling with those things. I didn't like some of the insinuations about the trailer being misogynistic towards γράφανε στα άρθρα ότι αποκλείεται να έχουν φτιάξει αυτό το παιχνίδι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες δεν χρησιμοποιούν βία. Και άκου τι έχουν να πούνε τώρα. Ναι, νομίζω ότι λέτε και στα σχόλια. Πού ήθελα να το πετύχει και αυτό, να σου φανεί ησυχαμένο να παίξει με την Άμπη. Ήθελα να το πετύχει αυτό ακριβώς. Το συναίσθημα να μπλέκεται μέσα. Αυτό που λέει και ο πιο πάνω Jim. Και εγώ ήθελα να τους, όποιον έβλεπε θα να το διαλύω, ρε. Μέχρι ένα σημείο. Σημαντικό αυτό που λέει η Γκρός, έτσι. Ένιωσε, λέει, ότι αντιμετωπίστηκε το παιχνίδι σεξιστικά, γιατί γράφτηκαν πολλά άρθρα που αυτοπροσδιορίζονταν ως προοδευτικά και απέδωσαν τη βιότητα των σκηνών στη μη συμμετοχή γυναικών στην ανάπτυξη. Και λέει, αυτή εμένα μου αρέσει τον γκορ. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή. The question, were any women involved in the making of this? And it's like, yeah, the co-writer, the lead character designer, the lead character artist, all the actresses that worked on that scene. Γαμισέτα. Πόσο κακή η δημοσιογραφία. Άσια το σκυλί. Άσια το σκυλί μιλτό. About that article. I'm sorry. Do a modicum of fucking just a modicum of research, just like a little bit before you put something out there to suggest that no woman could have worked on this because of the level of violence, because there was violence against women, because it is a video game. Is so fucking sexist. I like watching graphic violence. Does that make me less female? Like, I like having a conversation about what power is. Does that make me less fucking female? I like working at a video game. I like playing video games. Does that make me less fucking female? Like, suck a dick. Don't put that in. I can't. Ίσως κάποιοι την επικαλούσαν. I can't. Neil's gonna say put it in, but don't. I also don't represent all women, but I represent, like, I can represent this and say, I fucking wrote this. I wrote this. Like, I literally wrote the sentence, and then Yara eviscerates eviscerates his esophagus from his throat. I wrote that sentence. That is in the script, and I fucking stand by it. I'm afraid of being turned into a token rather than the truth, which is like, we're being thoughtful about the female narrative. These characters are more than just their vaginas. Αυτό, ρε φίλε, είπες τη σωστή ατάκα. If you want to have a serious debate about feminism in video games and female depiction of violence, and you need to not see it as a binary conversation. It is an incredibly nuanced conversation. You cannot make blatant statements, and you cannot make presumptions.
fucking do your homework. I'm right here. I'm tweeting. Άψογη μαλάκα αυτή. The tone of the violence in the game has always been important to portray as realistically as possible. Our job outside of just drawing up concepts is really pushing our reference pipeline to make sure that the character artists are getting the most realistic examples of whatever they're working on. We can't find certain Αυτό είναι στο things, κομμάτι so το we τεχνικό make που the σου reference είπα ourselves. στην αρχή, Simulating ότι είναι ένα μέρος το οποίο brain δεν on έχουν αγγίξει πολύ, ας πούμε, wall. στις αναλύσεις. Το τι έχει κάνει παραπάνω από άλλα παιχνίδια. Σε αυτό το κομμάτι, το αισθητικό, το τεχνικό. Οι τύποι έχουν βάλει πάρα πολλές τεχνικές που δεν τις είχαμε ξαναδεί. Ειδικά αυτό με τα lasers που κάνουν blend, ας πούμε, οι σταγόνες μεταξύ τους που θα δείξει τώρα κτλ. Είναι τρομερό. Είναι σε τεχνικό επίπεδο, είναι απίστευτο. Κοίτα εδώ τώρα. Βάζανε πάνω σε λάσπη αίμα, ψεύτικο, να δουν τι physics μπορεί να έχει πάνω στη λάσπη το αίμα και το κάνανε implement στο παιχνίδι. Που αλλού βλέπεις puddles, βλέπεις λιμνούλες, ξέρω, σκέτες ίδιες τη μία με την άλλη. Γιατί αυτό θέλει δουλειά, θέλει πόρους, θέλει, ξέρεις. Αυτοί κάνανε το έξτρα, αυτό που δεν χρειάζεται να κάνουν ουσιαστικά. Κάνανε το παραπάνω στα πάντα, ρε παιδί μου, αυτό να σου πω. Όχι μόνο στην ιστορία, όχι μόνο στη μουσική, όχι μόνο στο gameplay. Κάνανε το παραπάνω παντού. Και είναι ωραίο που το βλέπουμε αυτό, για να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που κάνουν. She's gonna need to hold this as straight, because if she does this, it's gonna. Εδώ λέει σπάσανε ένα κόκαλο, ξέρω εγώ, από αρνί, προβατίνα, χαμένα αν ρωτάτε εμένα, στα κάργουνα θα ήταν. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Αλλά το κάνανε, λέει, για να δείξουν πώς είναι όταν θα σπάσει το χέρι της, πώς την είπαμε, με το Ολεύ και η Γιάρα, πώς θα είναι το χέρι σπασμένο, πώς θα κρέμεται και ότι και καλά δεν πρέπει να το σηκώνει γιατί θα κάνει έτσι. Ναι. On the ground and pretended to eat away at αυτό το κάνανε που δείχνει τώρα για το scattering νομίζω λέγεται, των blood effects όταν σου επιτίθεται το ζόμπι. Πώς θα γεμίσει με αίματα η μούρη του, πού θα πάνε τα αίματα, πώς θα είναι τα δόντια του. Ναι, και αυτό που λέγεται παιδρέλα, και να σκεφτούμε ότι μιλάμε για PlayStation 4 στο τέλος της ζωής του. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Που και το πρώτο, το Last of Us για PlayStation 3 έκανε πάλι στο τέλος. Εννοείται θα έχουμε την προβατίνα, λέει. Σήμα κατά τεθέν. It's really hard to see these characters that you spend so much time with and, for lack of a better word, kind of like, you know, birthing into existence, tortured and abused. Και πάμε στο ζουμί και το ψητό. Μη λες ψητό τέτοια ώρα τώρα. Το συνδύασα με την προβατίνα, ναι, το συνδύασα. Αν και την Κυριακή έφαγα. The Joel death scene, which is like the catalyst opening of the game. This scene has all of Abby's crew. It's a complicated scene because it's the most actors we've ever had in a single shot. Y'all act like you hurt us or something. It's because they have. Έχει επικές σκηνές εδώ, έτσι. Με το πώς το διαχειρίστηκαν οι ηθοποιοί, μία απλή σκηνή το πώς το διαχειρίστηκαν. Το πόσο συγκλονισμένοι ήταν μέσα στα κουστούμια τους και τα μπαλάκια τους που ήταν στολισμένα. So then what happens is all of us become friends. Knowing what was going to happen and knowing how it was going to happen, I got very fearful. There's so much weight to this scene. This scene has to be right. It's really difficult to reshoot it if we need to. Within the first game, having to call Troy and Hannah back αυτό το θυμόμουν. Αυτό ήθελα να πω. Βγάλει στο πρώτο ντοκιμαντέρ. The last time I tried to do a big emotional scene. Που το έκανα άπειρες φορές αυτό το που βλέπετε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί και υπερέβαλε και δεν του άρεσε το Dragman. Αυτό ήταν στο Grounded 1. Ναι, στο Grounded 1, ναι. Το είχα δει λόγω του remake ξανά.
και τον έφερε τον Τρόι μετά το τέλος της ανάπτυξης, τον έφερε να ξανακάνει αυτή τη σκηνή. Είπε όμως ότι η αντικειμενική δυσκολία της συγκεκριμένης σκηνής, επειδή θα ήταν πολύ συγκινησιακά φορτισμένη, δεν θα μπορούσε εύκολα να ξαναγίνει, γιατί έφτασε στο όριο τεχνικά του πόσα άτομα μπορείς να κάνεις mock-up ταυτόχρονα. Ήταν 12 άτομα, λέει, δεν θυμάμαι πόσα είπε μέσα στην αίθουσα, δεν μπορείς παραπάνω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις reenact αυτό μετά. Να μαζέψεις όλους αυτούς τους ηθοποιούς. Guess. Why don't you just get out whatever speech you rehearsed? Get this over with. You don't get to rush this. At the end, I really loved what he brought to it. I couldn't wait to get back into Ellie's shoes again because it's where, weirdly, I feel most comfortable in a lot of ways, because it feels like a character that feels the most like me that I've ever played, which is a little disturbing. I mean, minus like the murder and the killing. So it sounds like a bit of step forward, like you're about to like lunge and shoot. Yes. Sweet. The biggest change that has happened since the initial pitch is Ellie is there when Joel is killed. It used to be she came across the body, and then she had to rely on Tommy's testimony of what happened. And we shifted it, which made it much more dramatic and intense for her. And I think puts more of it on screen and again, allows you better to understand why she needs to pursue these people. The hardest part for me was looking over at Ashley. No! No! Knowing that Troy was gonna not be a part of it as much was really hard. And knowing that Joel was not gonna be in Ellie's life anymore, it was hard. So much of that day kind of feels like a blur, because there were so many feelings involved in it. What I had to do, I felt, was very, very little. There's one reaction, and beyond that, we're on Ashley. There was no acting. There was pure, raw emotion. I'm staring in the face of that. Joel! Τσέκαρε Λόρα Μπέιλι τώρα μου δείξει. Why are you doing this? Get the fuck off me! I'd lost a little bit of my voice. I couldn't scream like as loud as I wanted to, you know, to get that frustration and that sadness out. Έχει βάλει τα κλάματα, έτσι, που είναι η Άμπη, δεν πρέπει να κλαίει, αλλά δεν άντεξε. Crying and God. And knowing Abby was taking this away from her was very difficult. Και ξανακλαίει. And so I was crying when we were filming that scene. Yes, it was very emotional. Αυτό ήθελα πόσο έντονο δηλαδή. You want what I want, right? End it. Now. Wait, please stop! No! No! Joel! Joel! No! We want him to die in this really unforgiving sort of way. Like, it needs to feel senseless for you to say, fuck these people, I'm going to pursue them to the ends of the earth and make them pay. If the scene doesn't work with what we captured on the stage, νομίζω αυτό είναι το almost nothing παρεξηγήσιμο we do στον in post Dragman. is going to Ότι make it. προσπαθεί να σκηνοθετήσει και να χαλιναγωγήσει τα συναισθήματά σου και πολλοί δεν το αντέχουν αυτό. But he's doing it without animated cameras, without character models, Αυτό δεν without είναι τέχνη. environment. Ναι, ναι. So it's a bit of a guessing game to see if this will work. Τρόποι και τρόποι να το κάνεις, αυτό είναι το πιο... Όταν ακούς έναν αεδό να σου λέει για την αγάπη του που τον έφτασε στο θάνατο για μια γυναίκα, τι σε κάνει, δεν σου χειραγωγεί τα συναισθήματα, να νιώσεις ότι η γυναίκα τον επρόδωσε. Okay. No, what if we could do like the smash from the back of his head? Yeah.
Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν στη δεύτερη σεζόν. Μπορεί να πάει και τρίτη. Να το τραβήξουν λίγο. Το last. Το 2. Το λεπτικό. Από ό,τι είχα διαβάσει, νομίζω λέει ότι η δεύτερη σεζόν θα καλύψει το παιχνίδι και θα πάει και παρακάτω. Α, ναι. Νομίζω κάτι τέτοιο θα διαβάσει. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά. I'll come back and there'll be another version of the scene. Okay, play. Joel, fucking get up. Please stop. Εδώ που να μην έβλεπες, το πάει στο κομμάτι του sound design και την απόφαση να βάλουν από πάνω τον υπέρηχο αυτόν που δεν ακούς τις ομιλίες, γιατί στην δεύτερη φάση του παιχνιδιού βάζει τις ομιλίες για να μην σου κάνει exposition από το πρώτο μέρος, να ξέρεις τι γίνεται με αυτούς. Και βάλαν αυτό με τον υπέρηχο, το οποίο και από μόνο του όμως προσδίδει σκηνοθετικά, γιατί είναι σε φάση ότι έχει εμβοές γιατί την άκουσε. Αυτό θυμάμαι που λέει ο Χρήστος, ότι θα κάνουν 2 σεζόν για το 2. Ναι, μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να έχω διαβάσει εγώ κανένα άρθρο που ήταν, ξέρεις, από δημοσιογράφους. Αλλά αυτά αλλάζουν κιόλας. Αυτά αλλάζουν κιόλας, ναι. Αυτά, σαν αυτό που λέγανε για τις γυναίκες. Essentially 3 versions. The one that I did, and this would work with what we're talking about doing with the scene, and then... Close one. I would probably say people standing this yours, Mel, or I got bad news. Mel, yours, this. He's canceling? He's canceled. But we had the cameras set. He's supposed to come in. He's the Actually, it's good we're getting this on camera. This is what it's Κι εγώ έφυγα δεν τώρα. Είχα γυρίσει στο Messenger. Sorry. Νομίζω ότι δεν είπε καν. So yeah, that's what happens. And so it's like, okay, all right, that's fine. I don't care. I don't care. Αν θυμάμαι καλά, κάτι τους είπε για το workflow, ότι κάτι πρέπει να αλλάξουν και δεν θέλανε οι μεν και ο άλλος είπε το αλλάζουμε. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Τώρα έχουν τα deadlines για την ε3. Ναι. Τους πιέζει για δεύτερη φορά μετά το πρώτο. Ο Νίλ λέει ο Χρήστος. Ο Νίλ δεν ήρθε. Αυτός είναι ο QA που λέγαμε που έγινε designer, έτσι. Και ουσιαστικά είναι σαν μια μικρή ιστορία μέσα στη μεγάλη, με έναν QA tester που έγινε game designer και εδώ πέρα του δίνει το ρόλο ο Neil να φτιάξει το demo, το playable που είδαμε τελικά εμείς στο... Are we going to talk about one of my levels? And he laughs and he goes like, no, you're going to work on the E3 demo. It's always been a dream of mine, working on an E3 demo, seeing it on stage. Is this a joke? Like, am I getting pranked right now? So speaking of E3 demos, remember way back Βλέπετε το χρονοδιάγραμμα από κάτω. Είναι Μάιος και τον Ιούνιο πρέπει να δείξουν τρέιλερ. And then we ship just the glossiest, best looking demo you've ever seen. We burn that to a disc. Αυτό ήταν το πριν, τι λέγανε πριν, στις αρχές του ντοκιμαντέρ. Πάει και η τελίτσα πίσω. Ναι. Θέλει να σου πει ουσιαστικά ότι είμαστε τόσο τελειομανείς που χαλάμε και το ίδιο μας το workflow και το ίδιο μας το timeline, ας πούμε, για να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Really commit to being done and not be tempted to say like, it could be a little better, let's go back. Because the game's been making progress for, the 10 months or something since we locked that demo down. A lot of advances have been made, a lot of new ideas, new mechanics, and we really just need to have the discipline not to do that. Honestly, it feels like we are addicted to being late. Okay, we're starting. I don't know exactly what we're going to do today other than come up with a really long list. We're trying to limit it to an hour, so we'll be done at 4 no matter where we're at. Looking at the cinematics first. Because we did it so early and had a rough version of it a year in advance, we got a bit complacent. Κάτι παιχνίδια σαν το Assassin's Creed του Unity βγήκαν έτσι βέβαια. Ναι. Κυκλοφόρησαν, δεν το είδανε μόνοι τους. Σωστό. Sure is. Where are we on getting physics on these strands? Είναι Μάιος. So for next time? Τον Ιούνιο πρέπει να το δείξουν και δεν έχουν φτιάξει τα hair strands ακόμα. Δηλαδή το να έχει μια φυσική το μαλλί και να κουνιέται η τρίχα σαν το λέω για όσους δεν... But it was harder to build the momentum we usually have, and I think that panic just wakes everybody up, and felt like it took us a bit longer to get there this time. So then you go in as if to kill this guy, see somebody over there.
Κρασάρι, Κράσαρε. Breaks 50% of the time, but use your imagination. 3 στις 10 κρασάρι. Το animation λέει σπάει το melee system, πήγαινε το πιο αργά. Εσύ βασικά το έχεις βάλει με ελληνικούς πόντους, εγώ το βλέπω με αγγλικούς, δεν κάνω μετάφραση, δεν πειράζει. I'll be frank, it's not looking great. Alright, this is totally broken. For next week, let's make sure it's all there so we could actually review it. Yep. Okay, thanks everyone. Όσοι μπορείτε, μπείτε να δείτε ένα demo που έχει παρουσιάσει η Ubisoft για τον Ghost Recon που κάποιος το είχε βρει, να δείτε τη διαφορά στα demo. But I had to make it fully playable and shippable. The first thing I did was just basically take that space made by another level designer and put just enemies in it and start fighting. But when I started playing it, I remember like it wasn't there. That parking structure was way smaller, so it felt more cramped. God is good. God is good. I remember going to Neil's office and being like, how much can I change this? And he's like, well, what are you thinking? I'm like, well, I'm thinking like this big thing, and I'm like, just like brand new designer, I'm just throwing out like everything, like I want to do this, and I want to do that. I want to make sure that it feels like a sandbox, that it feels like this big space that has multiple paths. It's like something like we really haven't done before in The Last of Us. And he just goes, go for it. Αυτός είναι μύστης. Ήταν δικός μας και κατάφερε και εγχώθηκε. Ναι, ίσως να πει κάποιος από εμάς για να λέει, κάνε ό,τι θέλεις. We picked a location in Seattle. Το οποίο τρέιλερ ήταν επικό, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, μετά το φιλί που πέφτει, κάει αυτό. Ναι, που ήταν κάτι που μπαίνει κάτω στο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα εμένα μου τα είχε σκάσει πάρα πολύ, είχα ξετρελαθεί. Με ένα dodge που κάνει το δείχνει και πάει και σκάει πάνω στη λαμαρίνα του αυτοκινήτου. Αυτό έχουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Απίστευτο. Αυτό με το αυτοκίνητο θυμάμαι, γιατί ήταν τρελό αυτό. Like for a second we actually turned the sun on in the demo. But we lost the mood of that overcast kind of blue look. That moment was really rough for me. Just felt like years of my life that potentially would have just been like wasted on this pipe dream of a look. Well, we were struggling like last summer. It was like a fine balancing act. Is this whole thing just gonna crumble? Like, is the whole direction like now gonna have to change for the game, not just this demo? Have I steered this company wrong? Took some really big iterations and tried some crazy ideas, and we came up with kind of a hack. We talked with the programmers and found a few settings that actually gave us exactly what we wanted. It was really like one thing. We faked the sunlight within this kind of ambient look so we could get some directionality of the Εδώ μπορείς να πεις ότι έχουμε και ένα downgrade, ας πούμε, στην τελική έκδοση, γιατί παραβάλανε πράγματα σε σχέση με αυτό που είχε τελικά. Αλλά ήταν πολύ κοντά και κάποια άλλα βελτιώθηκαν. Ήταν εντυπωσιακό όμως, δεν το πίστευες ότι αυτό θα τρέξει PlayStation 4, εγώ δεν το πίστευα. It's not just like a kind of an overlay on top of the screen. That's why it's called volumetric. You feel the volume of it. It's going to be a little bit thicker near the ground, right? Because there, you know, and you will see grass kind of getting through it. Fog also allows you to see the light. Fog adds atmosphere. Atmosphere brings everything together. Now with this game we did add recently some new tech that allows us to make some of the water. Αυτό και αυτά είναι στο τεχνικό κομμάτι που έλεγα στην αρχή. You will see a water, follow the glass, follow the hood, and then from the bumper αυτό είναι η τεχνική με το blend της σταγόνας και σε υγρά διαφορετικής σύστασης, όπως εδώ που δείχνει τώρα. Now we can have blood dripping and we have water dripping. The water trail can pick up where is it bloody. And if it's bloody, it can change its own color and start dripping more red. And on top of it, we also clear out the blood. So what you will see is you will see bloody area, you will see water trails going down, and you will see the water trails washing out the blood and picking up the redness and going down. Really, really cool. In the E3 demo, we do want to show our next-gen animation system. One of the biggest
animation upgrades that we wanted to add to this project was motion matching. Αυτό είναι με το animation pool και αυτό φοβερό. Έχουν φτιάξει έναν αλγόριθμο όπου πετάνε μέσα όλα τα animation που έχουν βάλει, δηλαδή να κουνάει το χέρι ή το πόδι με 4-5 διαφορετικούς τρόπους και έχουν μέσα έναν αλγόριθμο που επιλέγει κάθε φορά με βάση την κατεύθυνση που επιλέγεις τυχαία ένα από τα 5-10 διαφορετικά animation που έχει. Με αποτέλεσμα φαίνεται πολύ πιο φυσικό. Ενώ σε άλλα παιχνίδια βλέπεις να πηγαίνει σαν tank control. Όπως το Final Fantasy, το remake, το Rebirth, άμα το κεράτο. Δεν έχω παίξει ακόμα. In order to capture all of those on the stage, we use something Κοίτα εδώ called δουλειά. dance card, a choreographed set of patterns that the actor can move on the floor. Basically, that's creating this like bank of little pieces of animation. The motion matching system just pulls from that bank all the animation that's necessary to have them move perfectly in any arbitrary way. When it works, it's like so far and away better than any other animation technique. It's like a quantum leap of the highest order in terms of quality. Any one mechanic is not maybe anything you haven't seen before. It's the combination of how it all comes together, the way it works with the animation system. The new stuff we're talking about is like, oh, you can be in grass. She went into the grass. Watch yourself. Like one of the biggest things we do in the demo is jump a gap. It's tough to be like, oh crap, you can jump, you know, like it's like, but it's new to our game. We have to have the best prone mechanic. Αυτό λέει δεν το είχαν φτιάξει. Που σε τραβάει κάτω από το αυτοκίνητο. Το είχαν κάνει για το demo, αλλά δεν το είχαν εφαρμόσει και είχαν τον φόβο ότι δεν θα προλάβουμε να το βάλουμε να δουλεύει. Και είναι διαφορετικό, το δείχνει πώς ήταν στο concept και πώς έγινε. Like it can never clip through geometry. Being able to rotate 360 in all directions. Και αυτό φοβερό mechanic με το ξάπλωμα μου άρεσε πάρα πολύ. Που όταν ήσουν, ξέρω εγώ, στόχευες πίσω σου, καθόταν στην πλάτη για να γυρίσεις να στοχεύσει. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, φοβερό. Her chest and arms and everything are kind of matching ground plane. Ήταν καλύτερο από παιχνίδια που ήταν ο αυτοσκοπός του παιχνιδιού να κάνεις τέτοιες επιχειρήσεις. Π.χ. το Metal Gear το 5 που ήταν tactical espionage και καθόταν ο Snake prone, ας πούμε. Και εδώ πέρα είχε καλύτερο animation, καλύτερο μηχανισμό για το prone από το Metal Gear. Πού είμαστε? Στο Los Angeles, για την E3, νομίζω εκεί. Ναι, E3, ναι. E3 overall was amazing. The press conference was in a very different venue. They usually have them in like these big auditoriums, and this was kind of like almost like a pop-up. It was more like a theme park idea, but it's like in a parking lot, in a tent, in Los Angeles, at downtown. They built the whole crazy church thing, which was pretty rad. It was super cool. It was better than we expected. Θυμάμαι να λέω τότε στο 18, είχαμε, ένα χρόνο είχαμε το κανάλι τότε, πόση φροντίδα δείχνει η Sony για αυτό το IP, πώς το φροντίζει. Εντάξει, και για όλα, να σου πω την αλήθεια. Είναι η κουβέντα γενικότερη που κάνουμε για το πώς μαρκετάρει τα αποκλειστικά της, έτσι. Απλώς ήταν τότε η αρχή των που έδινε πόνο. Ήταν μια περίοδος πολύ καλή όμως. Ναι, είναι πολύ καλή. Ναι, ναι, γιατί ήταν και ήταν όλα τα παιχνίδια πολύ καλά εκείνης της περίοδου που κυκλοφόρησαν στην εκπνοή, ας πούμε, της προηγούμενης γενιάς. Τώρα στην τωρινή έχουμε πολλά παιχνίδια πάλι, απλά νομίζω ότι δεν έχουν δημιουργήσει αυτό το OAWE, ξέρεις, που μας είχε δημιουργήσει εκείνη η περίοδος. Είναι αυτό το 17-20 που ήταν πολύ δυνατό σε τέτοιες παραγωγές και απλώς νομίζω ότι μοιάζει και σαν συνέχεια, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δηλαδή δεν εντυπωσιάζεσαι το ίδιο με τώρα, με τότε το Mario μου αυτό που βλέπεις. Just a girl, not a threat. I think they should be terrified of me. Και λύσα το ίντερνετ. Ναι, ναι. Χαμός και χαμός.
Κοίτα εδώ, transition, φίλε. Φαν του Star Wars, θα λέμε. Εδώ συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι είναι gameplay, actual gameplay, γι' αυτό φώναξε. Νομίζω ότι είναι cutscene και σου δίνει να παίξεις μετά. Και δεν το πίστεψε κανένας, ούτε εγώ το πίστευα ότι αυτό πράγμα να το παίξει, το πίστευε. Ναι. Γιατί πας από αυτά τα γήινα χρώματα σε ένα τελείως μεταποκαλυπτικό περιβάλλον, σε τέτοια πιστότητα. Με τέτοια animations, κοίτα εδώ πώς πέφτει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Αυτό δεν ήταν τελικό παιχνίδι, να το πω. Ναι, εντάξει, ναι, τώρα έφαγε downgrade εδώ. Ναι. Αλλά είναι πολύ κοντά. Ναι. Το συναίσθημα το πήραμε. Και εγώ χειροκροτάω τώρα, ξαναλέω. Ωραίο ήταν. It was electric. My skin was like tingling the whole time. Like as soon as it's done playing, I'm like on my phone. And it was wild. It was wild to see it just everywhere. See it on YouTube, see people commenting on it. Και μετά τους γκρεμίστηκε όλο το σύμπαν. Kisses and kills. Ωραίο ντέμο έκανε ο Μίστης λίγο. It was a really special moment. I shipped something. Και από τότε άρχισε να επαγγέλλεται level designer, τέλος μετά. Ναι. Στο πορτοφόλιο ότι έχεις κάνει αυτό το demo. Τελείως. Παίρνω σύνταξη τώρα. Σαν στρατιωτικός στα 50. Going through the messages, seeing how much people think it's amazing. Someone's like, sort of cynically, that our stuff was fake. I guess it's kind of a compliment to the animation team for like someone to say it's fake when they're working so hard. And right away I respond, I was like, don't respond, don't do anything, like it's just not professional. I was also a little anxious about it because it's a little fake, you know? Fake is an interesting word. There's an argument that he's right. It's not the final polished game. You can't just play this demo in any way. You have to play it in this very specific way. But before we even show the demo, it's like, let's not put anything in there we feel like we can't do. There was no thing of like, δεν είχε τελειοποιηθεί, ας πούμε, το animation που στραβά από το αυτοκίνητο, δεν είχε τελειοποιηθεί το dodging system. Και έριξαν το trailer, τους κατηγόρησαν πολύ ότι αυτό που δείχνεται είναι fake. Και λένε ότι το fake είναι μια σχετική έννοια. Ναι, ισχύει ότι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να το παίξει αυτό, αλλά τελικά το καταφέραμε. Ναι, αυτό που είπα. Φαντάσου όμως να μην τα καταφέρνανε. Να μην δείξουμε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Ultimately, as we're building the rest of the game, if anything feels like it's not the right call for the game, we don't mind changing it. Like we had certain things in the demo for the first Last of Us where like Joel picks up a pistol and takes out individual bullets from it and then pockets it. And like we could have done that, it just took too long. So for gameplay purposes, we cut that out. I was talking to other animators and they were like, yeah man, they think it's fake. They have no idea, like it's awesome. The same animators who made this demo are going to make the final game, so like I don't know what you're talking about. They were confident, which I'm glad. Αυτό είναι η άγνοια του level του development, που δεν ξέρεις πώς δημιουργείται ένα παιχνίδι, ποιοι δουλεύουν, πώς δουλεύουν. It was a little bit of a microphone drop to the industry, and for many it was inspirational. Εντάξει, βέβαια μιλάμε για την εκτομή του game development. Δεν δουλεύουν όλοι έτσι, δεν πάει πάντα τόσο καλά. Ναι, ελπιστά καλά θα λέγεται αυτοί, ούτε περιμένανε ποτέ θα γίνει τόσο καλό. Υπάρχουν άλλοι που νομίζουν ότι θα το πάνε καλά και βγαίνει το... Part of me is like, oh shit, like they're fucking calling us out. It's like we have to deliver this. Καλό τους έκανε μια έννοια γιατί τους τσίκλισε να γίνει ακόμα καλύτερο. Ναι, γιατί είχαν υποσχεθεί κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν αντιλήπτοι. Επειδή το πομπάμπης από τα καμίνια. The real challenge is making the whole game look as good as this one controlled situation. We come out of E3 and hopefully we've set the standard for this what the rest of the game needs to feel. Οπότε μιλάμε για E3 18 και το παιχνίδι βγήκε μετά από 2 χρόνια ακριβώς. Ήταν να βγει νομίζω το
19, δεν θυμάμαι. Ή νωρίτερα. Και έφαγε την αναβολή που έφαγε και μετά πήρε και μια μικρότερη με το COVID. It's hard to have a true experience with it. You have to bring in people from the outside to play it fresh. And so we try to start playtesting as early as possible. We got testers in bright and early. They're going to start playing the game. They're actually just right across the hall over here. Αν σ' αρέσει η Vulcrim αυτό που βλέπεις τώρα σαν πληροφορία, αξίζει. Εγώ δηλαδή που γουστάρω να μαθαίνω πράγματα, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αν αξίζει το roguelike αυτό που έχει και τα λοιπά, δεν ξέρω να σου πω αν αξίζει 10 ευρώ. Because things have to work. CD Projekt δεν τα ακούς, πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. So I'm currently watching the 10 people that we have in at the moment focus testing. We've got all of their screens up, so I can kind of watch all of them at the same time, generally keep track of any kind of recurring patterns or how long people generally take in certain areas. They do things we haven't thought of, and it really shows us where our holes are. It's like, maybe I should change this, maybe I should try that. This player's pretty lost, trying to figure out this puzzle here, and they're trying to jump on a truck. He's got a really awesome solution here where he's putting this plank on a dumpster and now he's moving the dumpster around. So we'll probably have to go in there and like try and fix some of that stuff up, but we'd rather figure that out now than in 6 months. Προφανώς κάποιοι κάνουν playtest και βλέπουν τις αντιδράσεις των παιχτών. Τι προσπαθούν να κάνουν. Although they're figuring out the puzzle, they're actually not doing it in the kind of order that I'd like. What would be better is if they came into the space and realised, okay, that's the thing I need to be like climbing up to or getting to, and then they can kind of work backwards from there and go, well, if I need to get there, how do I get up? Oh, I can get up on this thing. It's quite heartbreaking when you see people who are like really confused or don't get it, and it's something you think like it should be obvious, but it's not at all. But it's good data. We've had a few people on the team that have been really passionate about making our games even more accessible for people with different kinds of disabilities and making sure as many people as possible can experience our game. Accessibility is something that like really touches a lot of people. Η Εμίλια Σάτς, πως λέγεται εδώ πέρα, βλέπεις πως έχει αλλάξει έτσι με τα χρόνια. Πω φίλε, αυτή ήτανε. It's important to welcome people with disabilities into all of our public spaces, into our shared culture, and that video games are a rich part of that. Ακουστικάρεις ο τύπος τώρα, να ζήλεψα, έχει τα anniversary. Brandon Cole, he said, I heard you announce this game. What do you think about the possibility of someone like myself being able to play it? And Brandon is blind. I hadn't really thought about that before. I don't even know if that's even possible, but I want to try because that sounds interesting. If you click on the L3 button, it turns the screen and έχουν γίνει μεγάλα βήματα γενικότερα στη μηχανία πάνω σε αυτό. Μιας και λέει για blind και στο Forza το καινούριο που κατάφερε και μπορείς να παίξεις τυφλός. Και τα περιφερειακά είναι πολύ καλά και το Xbox και το καινούριο του. We had this feature that let you navigate along the golden path. And we also had this other feature. Έχω ένα παιδί που με ακούει, που μου γράφει συνέχεια για αυτό το. Μου ζητάει σε κάθε παιχνίδι να του πω για τα accessibility και έχει. Δεν γνωρίζω άλλον που έχει τέτοια προβλήματα και τον ενδιαφέρει πολύ. Θυμάμαι, είχαμε και εμείς που έπαιζαν ο ίδιος που έχει ένα πρόβλημα όρασης. Ο ίδιος ήταν. Έχουμε πολλούς κοινούς. Ναι, ο ίδιος. This gives you more room if you do it this way for different types of sounds for different types of items. You know, και θυμάμαι ένα από τα πρώτα παιχνίδια που ήταν έτσι βοηθητικά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπήρξε σχετική είδηση, ήταν το Oddworld, το Apes Odyssey, το πρώτο, το οποίο λόγω των ήχων μπορούσες, και επειδή πήγαινες τετραγωνάκι στην ουσία, μπόρεσε και το τερμάτισε τυφλό παιδάκι. Μπορούσε να το χαρτογραφήσει στο μυαλό του και να το τερματίσει. So you pressed into a wall and it automatically vaulted. I feel happy about this.
this is an example of actually the good part of the studio culture, which is self-empowered, that I think allowed us to do this thing that, you know... Το Λαυρόπουλο μου το λένε συχνά εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω, ίσως επειδή είμαι ξανθός χοντρός γαλανομάτης. Το Τζέρεμι πρώτη φορά μου το λένε. Ναι, το Τζέρεμι δεν θα έλεγα. Λόγω του το Γιάννη. Το Λαμπρόπουλος έχει φάσεις που είναι πιο νέος. Είναι φωτογραφία ταυτότητα στα 15, ξέρω εγώ, του Λαμπρόπουλου του. Build momentum for the rest of the project. Shielding everybody from the cost Ναι, να σε καλά ρε φίλε. Naughty Naughty Dog πρωτοπόρα και καινοτόμα στα facial animations, ανέβασαν την κινηματογραφικά των games. Καλά, σε πολλά άλλα τεχνολογικό, η Naughty Dog έχει ανεβάσει γενικά το gaming. Να θυμίσω στην εποχή PlayStation 3 που δεν υπήρχε για το Last of Us, μιας και μιλάμε, εκτός από το αρχικό παράθυρο που έβλεπες, φόρτωνε μια φορά όλο το παιχνίδι πάνω στο δισκάκι, δεν γινόταν install και έπαιζες. Ήταν Synergy λέγονταν, δεν θυμάμαι πώς. Όχι, δεν το κάνω εδώ πέρα. Ελάτε το δικό μας θα πω. Να ήταν κάποιο άλλο concept τώρα στο Last of Us δεν κολλάει. Κάνω καφρίλες εγώ στα δικά μου τα live, κάνω... Δεν ξέρω. This is crunch. Και πάμε στο delay. Νεράκι κλάει πάντως. I must have felt it for months that this release date is not realistic with how big the game is. People were asking us, is this a real date? Because it's not feeling like a real date anymore, so we felt like we had to react pretty soon. And then at some point it just felt like because people were starting to put in longer hours, it wouldn't have been fair to not figure this stuff out sooner than later. We're never gonna finish this game. If you work hard for longer, that could have a toll on you. We tell everybody, pace yourselves. It's like it's a marathon, it's not a sprint. Εξευγενισμένο crunch, ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτό που προσπαθεί να πει είναι ότι ναι, κάνουμε crunch, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Το ότι κάνουμε crunch για εμάς σημαίνει ότι θα πάρετε καλύτερο παιχνίδι. Αλλά έχουν, λέει, κάτι σαν υποδομή, κάτι σαν... δικλίδα. Κάτι σαν δικλίδα, ας πούμε, που τους κάνουν ερωτηματολόγια, λέει, τακτικά, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται και προσπαθούν να δουν χώρο και χρόνο σε αυτούς που δεν αντέχουν για να μην τους στρεσάρουν. Αλλά θεωρεί, η Naughty Dog θεωρεί το crunch απαραίτητο και αν θυμάσαι είχε βγάλει και ο Schreier ένα άρθρο που είχε κατασπαράξει. Ναι, το θυμάμαι. Είχε γίνει και ένα ατύχημα που κάναν έργα από πάνω και είχε σπάσει το ταβάνι και έπεσε ένα σωλήνας και που δουλεύαν. Ωραία πράγματα είχαν γίνει. So what we're doing for the press in 9 weeks is really those two levels of the game. It's unlikely that we're going to need to touch them again until the game ships. That was really the only kind of demo that we could do at this point that would still help further our production goals as well as give us this like marketing boost that we need. The more we talked about it, the more we convinced ourselves, okay, this would actually be a good time to just put out a trailer. Building these two major demos and a trailer next to the rest of the fucking game. And it felt impossible early on. It's the thing that's always hard for us to polish. You review these things and we're looking at all these tiny details. It's like, even that shot of Jackson is like, where should the trees be? How much fog? Κάνω παραλληλισμούς στο μυαλό μου τώρα με το Silent Hill 2 το remake και λίγο θα ρίνομαι ακόμα περισσότερο. Kids, do they have the proper gear? Are they wearing the right clothes? Is the tractor leaving tracks on the ground? That kind of crazy detail can only come through all these departments coming together and rising this occasion to achieve that kind of level of quality. We wanted to show the team the final trailer. Before we show you the trailer, just to say thank you to everyone, where we jumped from doing a 3-hour demo to this trailer where we had almost nothing, and it's like pretty amazing what we can do when we all come together. In fact, it's so amazing you can forget, and I've been here for a long time and I can forget. So to remind you, and maybe reignite some of that panic, we're going to show you two trailers. One from exactly a month ago, and one from about an hour ago when we wrapped up the trailer. Το γέλιο μου άρεσε.
who decided to join us. All right, you all know the drill. Tina, where are you? You think I'd let you do this on your Ο Ανδρέας λέει ότι είναι άνθρωπο με κινητικά προβλήματα για να είναι τα προσβάσιμα παιχνίδια της From. It only gets one clap. Keep in mind, this Μάλλον, whole game's gonna look like we're gonna make it this awesome. ότι για το, μάλλον για το ότι δεν έχει διαβαθμίσει δυσκολία στα εννοεί. Το έχω συζητήσει και εγώ σε podcast αυτό για τα Souls. Η κουβέντα για το αν θα πρέπει να έχει easy mode, ας πούμε, και τέτοια. Καλά, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα. Τώρα δεν ξέρω αν φταίει το κινητικό σου πρόβλημα που δεν μπορείς να το δοκιμάσεις. Για μένα τα παιχνίδια της Souls της From δεν είναι δύσκολα καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Για μένα είναι λίγο δύσκολα. Θέλω να σου πω, αν δεν είμαι και ικανότερος. Όχι, θέλω να σου πω, αν εγώ στο δεύτερο playthrough τα ξεσκίζω όλα, σημαίνει ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο λέμε. Απλώς είναι μια μάχη μεταξύ εσωτερική. Όχι, δεν έχουν ανακοινώσει. Δεν έχουν ανακοινώσει. Απλώς θα δούμε σε λιγάκι κάτι. Είναι γιατί έχω διαβάσει την είδηση. Θα δούμε σε λιγάκι κάτι. Θα μάθετε σε λίγο. Θα μάθουμε σε λιγάκι, ναι. Τι σκέφτονται για το 3. Outbreak Day is the day the outbreak happened in the United States in 2013. In real life, we celebrate September 26th as Last of Us Day. Every September 26th, we've done something for Last of Us fans. When people play these two sections, which are very different, I hope and I feel that both of them are equally impressive. When you play that first demo, you're like, that was incredible. Oh my god. This could have been the whole demo. This could have been the whole thing. It says enough about what the game is. Mm-hmm. And then you play the other half, and it's like way more mechanics heavy, way more combat heavy. Keep going, boy. Ωραία περιοχή εδώ. In the highest level τα φαντάζομαι αυτά τα κομμάτια έτσι που είναι αξιομνημόνευτα και memorable γενικότερα. Τα φαντάζομαι σε factions. Να ήταν σε multiplayer. Και δεν είμαι και multiplayerάκιας έτσι. I want people to walk away and say, this is the best controlling, this is the best feeling third-person shooter. It's on the level of the best action stealth games you've ever played. Δάνει, το τελευταίο μέρος νομίζω έχει γίνει τώρα πρόσφατα. So one of the things that I've always found really exciting about The Last of Us is the Ήταν μέχρι και το σήμερα, δηλαδή και την κυκλοφορία του remaster. One of the ways that really helped make them feel more human and more alive was the way that they use their body language to communicate to each other. Everybody spread out. We may have multiple. We had a number of sessions where the animation team, design team, and programmers all got together and we acted out a number of scenarios. And what that does is it gives us really great reference and touch points that we can always look back to about the way that we naturally behave, the way we naturally respond to each other. And those are the types of details that we want to weave back into the game. Someone took out Zoe! Who the fuck's out there? Sweep the whole goddamn street. Και μόνο που λέει το όνομα, αυτός ο NPC, ο σκοτωμένος, έχει όνομα. Δεν σκότωσε εσένα να τυχαία. Όλοι. Ναι, σκότωσε τη ζωή. Και τα σκυλιά τους. I just killed their friend and they want to kill me now. Είναι παρόμοιο που έκανε και ο Kojima, γιατί ο Dragman πρέπει να λατρεύει τον Kojima με τα tags στα Metal Gear, που έπαιρνε στο tag από έναν από κάθε στρατιώτη. Dogs are really difficult to start off with because they're quadrupeds. They just don't turn around, they kind of like wheel around a little bit. Smell something, girl? The main concern we had is how is it that we can actually get a dog to perform a dance card on the motion capture set?
And when we finally brought them on set, it was just incredible what these είναι dogs αυτό were capable πώς of doing and what the ξεπερνάνε, ρε trainers φίλε, were πώς able βρίσκουν λύσεις. to accomplish in a short time. They move extremely quickly, so they're super hard to shoot. They are very low to the ground. You have like these attacks that are designed to go up here, and now you have to kind of do them down there. Το kill δεν το έχω κάνει ποτέ. Ούτε εγώ το έχω κάνει, εντάξει, ναι. Killing a dog has gotten people more like upset than anything else in the game, than hanging people, than eviscerating people. We're going to break new ground in dog murder. Παρένθεση, καλά, γαμίσετε. Παρένθεση, πρόσφατο βίντεο που έβαλε ο Μάκης και έδειξε το Alan Wake, το Alone in the Dark, το New Nightmare. Είχε μια σκηνή που με σόκαρε, μιλάμε για παιχνίδι PlayStation 2, που έδειχνε σκυλιά όταν τα πυροβόλαγες, που ήταν τα σκυλιά του Resident Evil, τα πυροβόλαγες και στη δεύτερη πιστολιά άρχισαν και σέρναν τα πόδια τους. Και εσύ έπρεπε να αποφασίσεις αν θα χαραμίσεις σφαίρα, και δεν τους κάναν τίποτα, αν θα χαραμίσεις σφαίρα για να τα σκοτώσεις ή θα τα βλέπεις να σέρνονται για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ποιο παιχνίδι είπες? Το Alone in the Dark New Nightmare. Ναι, New Nightmare. Ένα βγήκε καινούργιο, αυτό τώρα έφαγε αναβολή, Καλά, αυτό δεν το έχω και μεγάλες ελπίδες. Που με τον τύπο από το Stranger Things και... Δεν μου, ναι, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ναι, και εμένα δεν. Fuck that. Ισχύει αυτό που λέει ο Μινάς εντωμεταξύ. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η δυσκολία, τόσο περισσότερο το εκτιμάς. Το εκτιμάς, ναι. Το Last of Us. Ironically, making them more realistic makes people feel more okay about killing them. We had like kind of a goofy σημαντικό αυτό που είπε, ότι όσο τα κάνουμε πιο ρεαλιστικά, σου λέει ο άλλος θα πρέπει να τα σκοτώσω, είναι ρεαλιστικό, δηλαδή πρέπει να ψωθώ. Το ανάποδο λέει. Α, το ανάποδο είπε. Όσο πιο βλαμμένα τα κάνεις, τόσο περισσότερο δεν σε νοιάζει. Όταν τα κάνεις να βγάλουν πιο πολύ τη σκυλή, ότι τα λυπάσαι, ξέρω εγώ, και τα αφήνεις. Λέει ότι στους τέστερς είχαν βάλει ένα σκυλί στην αρχή το οποίο ήταν ηλίθιο και πήγαινε σαν χαζόπερα δόθε και το σκότωναν όλοι. Έλα ρε. Ναι, κάτσε και. Τώρα αυτό που κάνουν είναι το ambient sound για τη φάση στη φάρμα, έτσι, που ήταν πόσο, 5 λεπτά. Αυτό λένε τώρα ουσιαστικά, ότι καθίσαμε και κάναμε ηχογραφήσεις για ambient sounds και τα λοιπά, οι οποίες... Κάνεις ιδέα. Ναι. Μόνο οι audio files. Εγώ γουστάρω με τέτοια, κάθομαι και τα παρατηρώ καμιά φορά ή κάθομαι και τεστάρω τα ambient sounds που κάθομαι και χτυπάω πράγματα να δω θα κάνουν ήχο. Άντε ρε. Άμα περπατάω πάνω στην άμμο θα ακουστεί διαφορετικά. Κάθομαι και τα κοιτάω, αυτά είμαι τόσο ψυχάκες. Και τη θυμάσαι τη σκηνή στο Last of Us μέσα στο σιλό. Εκεί που ανοίγεις την πρώτη μάτια, που μέσα στο σιλό έχει διαφορετική ακουστική με echo και muffled sound και τέτοια. Και χρησιμοποιείται μόνο εκεί, σε κανένα άλλο σημείο του παιχνιδιού, έτσι. Πολύ ωραίο πώς φτιάξαν αυτή τη φωνή στο Grounded 1. Είχε πολύ ωραίο τρίμμα. Φέραμε λέει έναν τύπο που οι ήχοι που έβγαζε λέει δεν τις έχουμε να τους βγάζει άλλος άνθρωπος. Έκανε λέει κάτι whizzing και κάτι τέτοια που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Φρικιαστικός ο ήχος ήταν μεταξύ. Φρικιαστικός. And so now we've developed sort of this like murmuration breath system that allows them to have a much more natural flow between being agitated and not. Τρομερό level αυτό. Δεν και σαν το νοσοκομείο το υπόγειο, αλλά μου έχει μείνει λίγο έτσι άσχημα. A big part of those recording sessions is working with the voice actors. It's much more collaborative. Yeah, that's cool. I kind of want to see what your more natural voice sounds like. You're basically trying to coach people that they're not zombies. Yeah, now imagine sprinting. Ready, gotta press.
No, that Oh was yeah, cool, dude. man. Yeah, take your time, man. That's really great. One of the folks that we worked with, the sounds he was able to generate from himself was unlike anything I've ever heard before. Εγώ όταν ξυπνάω και το πρωί και δεν έχω καφέ. Άμα μπει σε γκρουπάκι με εξμοξάδες και πίσω το λάστο βαζγαμάλι. Τι κάνουν οι άνθρωποι για το μεροκάμα, το λέει. Για την τέχνη δεν το κάνουν. Βασικά, άμα μπει σε γκρουπ με σονάδες και του πεις το λάστο δεν είναι καλό. Ναι. Κλίκερ. Τώρα. Άλλαξε ο πίστης πράσινη οχιά. Which means there's not a lot of time left. Which means that it's going to get Και really τώρα intense. έχει πει τα κούρι It gets really intense for βαθιά. everybody, but for audio in particular, we'll be here late. Φεβρουάριος του 20 ήταν το πρώτο. I don't know if it's the whole studio, but I know I'm delay. definitely feeling very tired right now. I'm feeling a little burned out. I'm realizing that I can't crunch like I used to. I can't put everything I have into these games as much as I was able to when I first got here. It's pretty unanimous that this game is really big, where it's bigger than we'd like it to be. The Last of Us Part 1 is small compared to this game. My argument, make the game small again. I don't even call them small. There were times when I was writing like Πόσο είχε πει στην αρχή ο 40 pages of Dragmount in-game θα είναι dialogue a night. 15% μεγαλύτερο. Πόσο είχε πει στην αρχή. Give it to somebody else. We will hire somebody. We will make this work. And I was like, I think it'll just be. I was just bullishly like, I can handle it. I'm tough. I would like somebody to teach me how to have work-life balance. There are some times where I wish I had somebody in production or a big brother that could be like, no, go home. This is great. This is already great. You don't need to do the next thing. I feel like at any given point you'll go into the kitchen and you'll find people, what I would say, Solani. Σε μέγεθος είχε πει. Philosophy Σε into what's working διάρκεια ή medicine. τι όγκο, δεν καταλαβαίνω ποια criticizing Νομίζω απ' όλα. Και η διάρκεια είχε πει διπλάσιο. Σε διάρκεια είχε πει διπλάσιο και σε όγκο είχε πει 10 με 30% μεγαλύτερο. Σε όγκο, σε έκταση, σε κλίμακα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Bestow this person with it so they can feel inspired and go off and do their work, but then sometimes you're alone in the office and you're like, what if this doesn't come together? What if this is the one that sucks? Πω, αυτό όταν μπαίνουν αυτά μέσα. That sinks Naughty Dog. So then you have to like kind of bury it, compartmentalize it. Who knows what damage it does to your body while you're doing that? Because ultimately, you can't let that fear dictate how you work, and just keep the faith. Δεν τα ωραία. Εδώ πάμε στην πανδημία. Γιατί δεν μπορούσαν να κινηματογραφήσουν προφανώς. Το μεταξύ η πανδημία ήταν το 19. Πάνε όντως αρκετά χρόνια. Μου φαίνεται λες και έχουν περάσει πόσα χρόνια. Πόσο παράξενα πράγματα ζήσαμε. Παράξενα. Αυτό που σκέφτομαι ώρες ότι έστελνα μήνυμα για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Το σκέφτομαι ώρες και λέω τι σκάτα έχω ζήσει ρε μαλάκα. Σαν κακό όνειρο. Ναι, ήταν σαν σε πόλεμη, σε μια μεταποκαλυπτική Ελλάδα. Και συνεχίζουν. Ναι, αυτό ήταν, παιδιά, το 10 με 30 ήταν αυτό που έλεγε οι πρώτες τους εκτιμήσεις. Σύμφωνα με αυτό που είχαν ως... Ναι, το 20 ήταν, όχι το 19. Ο COVID λέγονταν 19 γιατί ανακαλύφθηκε. Α, ναι. Ο ιός είχε ονομαστεί από πριν. Ναι, βρε, σωστά μου ρε. We did not have the infrastructure set up at the studio to work from home. Ήταν να προετοίμαστε, αυτό And it's θέλω because we τώρα. were so intense about security and leaks that all of our data, including our emails and our chats and IMs, it all had to be on a server inside the building. Και τότε ήταν που φάγανε το χακάρισμα. We were like air-gapped from the outside world. The operations team
The IT team, our engineering team, they all had to coordinate in a very short period of time to get us working from home. We don't even know when the game can come out. Sony was like, we don't know if we can physically ship this product with like the supply chain and stuff. We had to come out and say the game can't come out on this date, and we don't even know when it will come out. It's delayed indefinitely. Θυμάμαι τι δράμα είχε τότε στα podcast. So a lot of our most hardcore fans are angry with θυμάμαι και εγώ ρε φίλε. Πόσο είχε τσατιστεί ο κόσμος. Around the same exact time, we started having these leaks. We're like, we didn't put out this video. Like, where is this? Σε αυτούς που κατανοούσαν, ας πούμε, ότι εντάξει, πανδημία. Hear the notes and people that can't attend the meeting can watch it after the fact. We store all these videos on our server. Did it come from the inside? Someone with a Naughty Dog? My first thought was, this isn't like a developer leaking this, isn't it? This isn't someone on the team. That's this person in the Netherlands downloaded terabytes of videos through a back door in the server. And then this is where we made a fatal error. Let's close this back door. And then this person put out everything. A video goes up on YouTube, and I don't remember what the first video was, but it was something relatively benign. But they weren't like super important scenes, you know, they were like little clips, and it was like, okay, that's a little weird, what is that? All out of order and stuff. And I was like, oh, that's bad. And you kind of wanted to just say, stop, wait, don't watch it, like, you're gonna ruin things for yourself. There's YouTubers I've watched for years, and they're making entire videos, and the title is like, fuck Naughty Dog. And fuck The Last of Us Part 2. There's just all this negativity and no positivity because no one has played the game. They just have these videos out of context and all these rumors mixed with them. Abby is playable. Την Abby τη λέγανε transgender. Βγαίνανε και τις φωτογραφίες, ξέρω εγώ, μειώδης γυναίκα, transgender, μόνοι τους, ξέρω εγώ. Ρε, επειδή πολλά σχόλια τα παρακολουθάμε που τότε είχαμε βάλει λέξεις για να μην ανεβαίνουν, για να μην σχολιαριστεί κανένας. Και εγώ όμως έπρεπε να τα διαβάσω τα σχόλια για να τα σβήσω. Τι γράφανε, πολλοί δεν τα είχαν διαβάσει καν. Γιατί σε ένα μου γράφανε πεθαίνει και η Έλλη, πεθαίνει και ο ένας, πεθαίνει και αυτός. Επειδή αυτό είχε λικάρει και το είχαμε αποδεχτεί πλέον, θυμάμαι τότε που ήμουν στο VG με τον Τατσιόπουλο ότι για να μην αναφερόμαστε στο σκηνικό με την Άμπη και τον Μπαστούνι και τον Τζοέλ, λέγαμε ότι ο Τζοέλ πάτησε τσουγκράνα και πέθανε. Πατάτε τσουγκράνα και σηκώνεται και το είχαμε υιοθετήσει και είναι ακόμα running joke αυτό. Και λέμε αυτό, ότι πάτησε τσουγκράνα. There's some stupid stuff that's like you're a feminazi, you're whatever shit like that, but it's like some stuff was really like, you know, disturbing. The hatred, I think, that was behind it. I was sad. Like, there were a lot of days where I would just cry. Every time I went online, it was just, that's all I saw was death threats and threats of violence. And the worst of it, the really, like, hardcore death threats got passed along. And they, you know, made sure that they weren't anyone that, like, lived close by. Yeah, they were like threatening my son, you know, who was της λέγανε για το παιδί της ότι θα το βρει νεκρό και τέτοιο. Yeah, it was rough. It was rough. Μου σκοτώσατε τον αγαπημένο μου χαρακτήρα στο παιχνίδι. Τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας απειλήσω, θα σας σκοτώσω τα νεογέννητα μωρά σας. Πολύ άντρας αυτός που το έκανε. Πολύ σκληρός. Taught me to kind of keep a distance, you know? This thing that I spent 4.5 years on, it's kind of getting violated. And then for 2 months before release, there's like nothing you can do. You can't release the game sooner. Την έχεις ακούσει την ιστορία για το ποιος το έκανε. Τη λέει παρακάτω, αλλά την έχεις ακούσει. Και προσπαθώ να πέχω από όλο αυτό το βόθρο και δεν παρακολουθώ. And that was the lowest point in my life. I'm working on the game towards the end at home. By myself, feeling very alone. And I said, who am I doing this for? Like, why? It's too much. And I barely squeaked by. Φαντάσου και τους έπιασε πάνω στην πανδημία που είναι σπίτια τους. And then we were able to finish it. And, you know, we sent it to reviewers. And reviews are through the roof. I called Troy
And I said, like, dude, I'm sorry. I feel like I failed you. And he's like, what are you talking about? And I'm like, yeah, I just know how some people talk. He's like, oh, dude, I don't care. I played the game and I love it. And I got really emotional. It's like I realized how much I care about Troy caring about the game. And that was a huge sense of relief. There's not a single aspect of the game, part 2, that I would change. And anytime someone comes up to me and says, you know, I didn't really like what they did to Joel, I was like, great. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η απάντηση σου όσους λένε για τη διαχείριση της ιστορίας. Ωραία. Πες μου εσύ πώς θα το έκανες για να είναι ενδιαφέρον. It was a traumatic experience for myself and many people on the team. And the kind of hate we got because of those leaks will stay with me forever. And I can't even describe how angry I was of what the damage this person did to us. I want them punished in every sort of way. I wanted this to be this villain. Oh, and this person is like, you know, in their 20s or whatever. They live with their parents. And it's a fan. And then when we delayed the game indefinitely, this is what they said, is like, I wanted to Θέλω να τους πιέσω να βγάλουν το παιχνίδι νωρίτερα. Πίστεψε ότι αν το λικάρει θα τους πιέσει και θα το βγάλουν νωρίτερα το παιχνίδι. Ήταν φαν αυτός που το έκανε. And I remember sitting there, sitting in my anger, and then go like slowing down and just saying, Και αυτό πολύ ωραίο. Αν λέει κάποιος πρέπει να πάρει μήνυμα από το παιχνίδι ότι η οργή και ο θυμός δεν οδηγεί πουθενά, αυτοί είμαστε εμείς. Και έτσι λέει έπνιξε τον θυμό του γιατί ήθελε να τον πιάσει τον 20χρονο να τον στραγγαλίσει. Γιατί όμως λειτουργήσε, τους βγήκε, δηλαδή διθεραμβικά ακούστηκαν στο τέλος. Άμα δεν πήγαινε και πολύ καλά δεν ξέρω αν θα το έκανε. Μίλα εδώ να μην φαστράει. Θα τραγουδήσω εγώ. Να τραγουδήσω λίγο τερλέγκα. Θα βάλω το τσουβέλα την προβατίνα. Λοιπόν, εκεί θα φας σίγουρα στράει. Εκεί θα πάω και 100%. Μαλάκα, ωραίο ήταν, ωραίο. Φαντάζομαι κάπου τώρα τελειώνει, ναι. Ωραίο είναι. Ωραίο ντοκιμαντέρ. Τώρα θα σου σκάσει και την πληροφορία για το επόμενο. Yeah, I know. So shocking to many people. What a fascinating way to tell a story. It's just getting better and better all the time. And I really appreciate the way that Future Days was used, especially bringing Joel and Ellie together, connecting through music. It was cool to be part of it. So thanks for having me and enjoy the rest of the show. How lucky am I? Like, how cool is this? This person that I've admired since I was a kid is now like mentioning this game that we all made. And then we start winning award after award after Ναι, μέχρι το Elden Ring ήταν το παιχνίδι με το πιο πολλά βραβεία ever. Everyone at Naughty Dog, I can't wait to hug and high five and get drunk with each one of you. That's going to have to wait till next year. And more than anything, and I know that I speak for the whole team when I say this, we'd like to thank our friends and family that stood by us and support us throughout us making this game. You inspire us not only to make better, more meaningful games, ναι, όχι, είναι but κατανοητό. to improve how we Ακραίο make δεν είναι games. κατανοητό. Και πάμε στο σήμερα. Στο σήμερα. Το 23 τουλάχιστον. The pandemic kind of brought up that question of like health and mental health. Are we developers that are going to stay at the studio and have full careers? How do we make this sustainable? I chuckle in retrospect just how absurd the failure of trying to alleviate crunch was. If you have great processes and you're super organized, that doesn't fix crunch. What that does is it allows you to make a bigger game. We read the post-mortem feedback for The Last of Us 2, and it was really, really upsetting to see what coworkers had gone through. So we were highly motivated to try to figure out how to fix it. Everything about our workflows were already being upended with remote work and everything, so it's like, okay, well, yeah, we got to do this now. And we knew that to make the real changes we did, it would take the entire studio working together. We now have the goal for Naughty Dog to eliminate crunch. The only thing that fixes crunch, the only thing, is just deciding that you're not going to crunch. When we onboard people, we tell them, you know,
We have a reputation as a studio for crunching, and it's something we don't want. And it's something we're not going to do anymore. First, we had to do, what is crunch? Let's define it. Because when you just look at hours, that turned out to be too simplistic. It's a multitude of factors. It's not just like one thing. It's not just, oh, because of this. Είδες, ακόμα και αυτό το αναλύουν και το μέχρι τη λεπτομέρεια για να βρουν τι είναι το crunch. Make sure no one at Naughty Dog burns out. You know, every couple of months we send out a 90-second questionnaire that goes. Είναι αυτό που σου πω με τα ερωτηματολόγια. Βέβαια, εδώ θα έχει ενδιαφέρον να έχουμε μια συνολική εικόνα από τους εργαζόμενους. Γιατί τώρα βγαίνουν directors και μας λένε εμείς είμαστε γαμάτε, κάνουμε κράση κτλ. Θα ήθελα να δω τι λένε αυτοί που εργάζονται εκεί πέρα για το crunch. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω για το crunch. Ποτέ δεν μιλάω για τα crunch στη βιομηχανία, γιατί δεν γνωρίζω πώς δουλεύουν, δεν γνωρίζω τι είναι. Θυμάμαι τα άρθρα του Schreier όμως που έγινε. Και επειδή ο Schreier έχει μια ψηλοαιμόνη με την Naughty Dog και συνέχεια γράφει άρθρα εναντίον της, ας πούμε. Και θυμάμαι ότι είχε δηλώσεις από εργαζόμενους που έλεγε ότι και καλά μας γαμάνε. Hybrid is really the sweet spot because I think the benefits have just been enormous. In the past, our leads, our managers, were the people that were best at their craft, but not necessarily the best managers. So we created the role of principal. We really gave people the choice, like, do you want to make stuff, or do you want to lead and manage? And Arnaldo is now a lead designer or QA tester. Now I'm responsible for a team, and I really enjoy that, and being able to share that knowledge and kind of work with someone, even if they're more experienced than me, and it's been great so far. We have a very large and robust production department now that we didn't have. Holding us accountable when we make a decision, when it's just everyone going, yes, more, yes, better, yes, polish, 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 tallying that up and going, okay, well, this is the result. Now you're not in your ship date anymore. It feels so much like a different studio. I hope that we can keep changing for the better and make sure that we're making the games that we want to make, that we're really passionate about, that we don't stop doing that. We want self-driven, healthy designers. Yes, we want to have it all. We want to have it both. And can we do that? That'll be the question, I guess. Θα μιλήσει και για τη σειρά. The HBO's thing has been a wild ride. Νομίζω λίγο. I just wanted it to be like good. Like, dude, if it just comes out and it's a good show, like that's gonna be huge. I'm sure it will be very different when I actually see Abby being portrayed. That will be so weird. I can't imagine what Ashley and Troy must be feeling. Specifically because Ellie is a part of my heart. In some ways, it was really hard. I feel like Bella was the only person who could play her. Because I feel like she is Ellie. There's a part of me that's like weirdly protective of her. Όχι, καταφέρανε πολύ καλά να αποσυνδέσουν τον Troy και την Ashley στη σειρά. Και να πεις ότι είναι εξίσου δραμάτι. Παίξανε και δύο όμως. Ναι, παίξανε από τους βασικούς χαρακτήρες. We're bulletproof. It felt like Craig and Neil together saw that this was a story about humanity and they made it a story about humanity. HBO, ό,τι και να του δώσεις. Δηλαδή να σου πω, σκέψου μια κακή ελληνική σειρά που ξέρεις. Δώσεις HBO και θα γίνει Penthouse. And Craig asked me to play Ellie's mother, Anna. It made me so happy. I know I'm crying, so it doesn't seem like it, but it was symbolic in so many ways to me. Being able to sort of bring Ellie into the world, be the first one to fight for her. It breaks my heart. It felt like on the other side, we could get this story to people that will never play a video game. My mom is watching the show and like, she can enjoy this story and she can be a part of it, and she's so excited I'm working on season 2 and getting to see that. I love this idea that someone could watch the show and then realize, wait, that's based on a video game?
and come back and check out the game and realize, oh, there's like all these rich games, AAA, indie, and all sorts of stories that are really unique to this medium. Καλά, πρέπει να αποφύγουμε, να πλακούμε λίγο από αυτό το κόμπλεξ, αλλά... I did some other interview where someone asked me about The Last of Us and would there be any more stories or something. And I mentioned, like, you know, we have written a story that takes place after Last of Us 2 that stars Tommy. And I hope one day we get to make it. And the headlines across the industry were like, Naughty Dog has outlined Last of Us Part 3. And that's actually wrong. It was always a small story. It was never like a full title. At the time, we had higher priorities at Naughty Dog. Was like to fix our pipeline, to fix work-life balance issues. Just based on where we were, I didn't want to prioritize this story, so that story was shelved. And I still believe one day it will see the light of day. I don't know if it'll be a game or a show, TBD. First game had such a clean concept of like the unconditional love a parent feels for their child. The second one, once we landed on this idea of the pursuit of justice at any cost, justice for the ones you love, it felt like, oh, there's a clean concept here, and there's a through line from the first game about love. If we never get to do it again, this is a fine ending point. And right, last bite of the apple, the story's done. The great thing about working at Naughty Dog is that we don't have to. It's always like, we would love another Last of Us, but if you guys feel like we're passionate about something else, we'll support this other thing. Very privileged position to be in. I never take that for granted. I've been just thinking about, okay, is there a concept there? And for now years, I haven't been able to find that concept. But recently that's changed. And I don't have a story, but I do have that concept that to me is as exciting as 1, as exciting as 2, is its own thing, and yet has this through line for all 3. So it does feel like there's probably one more chapter to the story. Αυτό νιώθεις εσύ, αγόρι μου. Κάντο. Φινίτο, κονιέκ που λέγανε και στο... Ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν ξέρω εσύ που το δες τρίτη φορά αν ένιωσες μια κούραση, μια κόπους. Είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που τα βλέπεις και πολλές φορές και δεν τα βαριέσαι. Ναι. Είχε ενδιαφέρον να δω και τις αντιδράσεις και τις δικές σου και του chat. Ναι. Να δω τι λένε. Και, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι από αυτούς που μας είδανε το έχουν δει ήδη. Πιστεύω ότι είσαι από τους τελευταίους που δεν το είχε δει αυτό. Οπότε ξέρεις, είχα και το chat το οποίο ήξερε κάποια πράγματα και ήταν σε φάση τώρα αυτό δες το γιατί γαμάει και ήξερα ότι γαμάει. Εγώ έχω και bullets μπροστά μου, ήθελα να τα ζητήσω. Και ταυτόχρονα στο άλλο παράθυρο είχα και την δική σου τη φάτσα την έκπληκτη. Ωραία, μαλάκα, ξέρω εγώ τι ωραίο. Οπότε εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε βέβαια 2 ώρες να κάνουμε σχολιασμό, ξέρεις, μόνοι μας, αλλά εντάξει, αυτό είναι το κόνσεπτ. Έχουμε άλλες 2 ώρες μαζί. Τι λες, άλλες 2 ώρες θα κάτσουμε. Λοιπόν, το έχουν δει περισσότεροι, να δώσει δίκιο. Δεύτερη και τρίτη φορά αφήνω να παίζει και λίγο και να δείτε και τα ποιοι δουλέψαν. Ο Άλεξ λέει πρώτη φορά το είδα. Ο Άλεξ το είδε μαζί μας πρώτη φορά, ωραία, χαίρομαι. 3 φορές ο Χρήστος. Ναι, γενικότερα ωραίο ήταν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μ' άρεσε, γιατί πάντα ήθελα να κάνω ένα concept, να βλέπουμε κάτι και να το σχολιάζουμε live. Και μ' άρεσε αυτό έτσι το interaction. Θα το ξανακάνω, κάτι θα βρω, κάτι θα σκεφτώ. Κάτι δεν θα δω στην ώρα του πάλι για να φωνάξω κάποιον που το έχει δει 3 φορές. Το έχω πει, θέλω μια φορά να κάνω, δεν το έχω δει, ξέρω τα περισσότερα βέβαια. Θέλω να κάνω reaction και να σχολιάζω την επική ε3 της Sony του 2006. Να κάτσω και να το βλέπω. Και να σχολιάζω γιατί δεν το έχω δει όλο. Δηλαδή retro αναφορές, ξέρω εγώ, σε εκθέσεις και σε events, όχι σε... Ναι, δεν την έχω δει εγώ την έκθεση του 2006 ολόκληρη, έχω δει κομμάτια της έκθεσης. Αν τη δω ολόκληρη, 2 ώρες πόσο είναι. Η πιο επική νομίζω ήταν μία που είχε κάνει ο Μιγιαμότο το Zelda που είχαν στην κορφή και το standing ovation. Ναι. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, ναι. Εσύ λες το... Δεν λέω το Breath of the Wild, λέω πιο πριν, ποιο ήταν τώρα ή το πριν... Που έκανε το Wii Music, που έκανε. Ναι. Ήταν με τον reveal νομίζω του Wii το αυτό, ναι. Όχι ρε, τι τηλέφωνα. Ζητάνε τηλέφωνα εδώ πέρα και εμένα αυτό με ρωτάγανε. Όταν είπα ότι το έγραψα στον σερβερ ότι θα έρθω εδώ πέρα, μου λένε θα ανοίξει και τηλέφωνα να βγω να πω αυτό, μου λένε και το άλλο. Δεν νομίζω, λέω. Θα κάνει σχολιασμό για τον ground. Ναι. Όχι. Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Μακάρι να δίνανε όλες αυτές οι παραγωγές μεγάλες να δίνανε τέτοια ντοκιμαντέρ. Να μαθαίναμε περισσότερα insight και πράγματα να βλέπαμε
Πώς φτιάχνει ένα παιχνίδι γενικότερα θα βοηθούσε να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί ο κόσμος. Ναι, μ' άρεσε. Εντάξει, και είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση το Last of Us και την Naughty Dog. Και έχει και άλλα, έτσι, άμα σας άρεσε αυτό του είδους το ντοκιμαντέρ, να ξέρετε ότι η Sony έχει φτιάξει πάρα πολλά τέτοια. Υπάρχει το Grounded το 1 για το The Last of Us 1, υπάρχει αντίστοιχο το God of War, που είναι φοβερό και αυτό. Και έχει και άλλα τέτοιου τύπου. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια είναι, αλλά άμα ψάξετε στο κανάλι το επίσημο του PlayStation, τα έχει όλα εκεί. Ναι. Ωραία, θέλουμε και άλλα. Ένα η Rockstar θα θέλαμε να animάσει, ναι. Υπάρχουν τέτοια βίντεο σίγουρα για Last of Us, God of War, Metroid Dread. Έχει για Metroid Dread, Dark Souls 1. Καλά, τα έχουμε ξεσκοτεινήσει, ναι. Horizon δεν έχει και Horizon, οκ. Ωραία. Θες να πεις κάποια bullets που δεν πρόλαβες να πεις? Όχι, τα περισσότερα που ήθελα σε διέκοπτα και τα έλεγα. Απλά τα είχα μαζέψει σε περίπτωση που δεν το βλέπαμε ongoing να τα. Τι θα δούμε στο Part 3. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα βίντεο με το Μάκη για το πώς θα μπορούσε να είναι ένα Bloodborne 2 μέσω ChatGPT και το Midjourney που κάναμε σενάριο, μετά το βάζαμε και κάναμε εικόνες. Και είχαμε κάνει και ένα παρόμοιο δεν το έχουμε κάνει βίντεο. Είχαμε κάνει ένα παρόμοιο για Last of Us. Πώς θα μπορούσε, δίναμε τις πληροφορίες, πώς θα μπορούσε να είναι Last of Us Part 3. Και θυμάμαι μας είχε κάνει μια γαμάτη ιδέα. Αλλά τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς για να σας την πω. Για Marvel Spider-Man δεν έχει, αλλά πέρασε και το αναφέρει ο Τσουάνγκ Τσέγκ, τι θα θέλαμε να δούμε Part 3. Θα θέλαμε να συνεχίζει από εκεί που έμεινε, θα θέλαμε να έχει νέους χαρακτήρες. Εντάξει, υπόθηκε ότι κάτι για Tommy ή κλπ. Εμείς όμως τι θα θέλαμε? Αυτό είπε self. Ναι, το βάζουμε για την ώρα στην άκρη, αλλά θα μπορούσε να είναι τύπου spin-off ή να είναι κάποιο είδους DLC ή expansion όπως ήταν για το πρώτο Last of Us αυτό με την κοπελίτσα. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε, νομίζω ότι για να πιάσουμε το νόημα του Last of Us δεν είναι ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες και αν θα είναι η Ellie, η Abby ή το φάντασμα του Joel ή το Tommy κλπ. Το θέμα είναι να πιάσουμε το concept. Πάνω σε τι θα στηριχθεί όλο πάντως, αυτό. Υπάρχουν κάποιες φήμες / leaks, ας πούμε, που λένε ότι θα εισάγει και άλλους χαρακτήρες καινούριους και βγάζει νόημα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι το όλο concept του επόμενου part θα έχει να κάνει με την Ellie, η οποία μάλλον θα αναζητεί την Dina και ίσως δεν ξέρω την Abby αν θα την ξαναδούμε, ίσως το climax ξέρω εγώ να έρθει σαν Deus Ex Machina, ας πούμε, να έρθει για να σώσει την κατάσταση στο τέλος, για να κάνει ένα full circle, ας πούμε, από τη στιγμή που την άφησε να ζήσει η Ellie, που την έσωσε από εκεί που την είχαν βάλει σαν τον Χριστό, να πούμε, τη μεγάλη εβδομάδα και την κατέβασε κτλ. Μπορεί να γυρίσει για να έχει ένα. Να αποκαθήλωσε, ναι, και να γίνει ένα redemption, ας πούμε, ένα full circle, μόνο αγγλικές λέξεις. να γυρίσει για να εξηλαιωθεί, τέλος πάντων. Ορίστε, το πάει και στα ελληνικά. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας θα αφορά καινούρια πρόσωπα και καινούριες συνθήκες. Δηλαδή, ναι, μεν θα δούμε να κυνηγάει την Τίνα, η οποία αν θυμάστε την παράτησε, πήρε το μωρό και έφυγε. Ναι. Γιατί δεν ήθελε να πάει να την κυνηγήσει, ναι. Και είπε βέβαια ο Νίλ ότι έχει σκεφτεί ένα νέο κόνσεπτ. Δεν είπε για την ιστορία, το διαχώρισε και είπε ότι είναι άλλο πράγμα η ιστορία και άλλο πράγμα το κόνσεπτ. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Ότι φαντάζομαι ο Dragman γενικότερα παίζει πάντα με το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ τι είναι? Χτίζει, δηλαδή θα μιλήσω για την αγάπη και θα χτίσω πάνω σε αυτό που θέλω να κάνω, να πω για την αγάπη. Θα μιλήσω για την εκδίκηση και θα πω για τον κύκλο της βίας και θα χτίσω τους χαρακτήρες μου μετά πάνω σε αυτό το κόνσεπτ. Ποιο μπορεί να είναι, αφού μίλησε για την αγάπη, μίλησε για την εκδίκηση, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το κόνσεπτ που θα μπορούσε να χτίσει τους χαρακτήρες του? Νομίζω πιο πολύ θα μας καθοδηγήσει κάτι τέτοιο, να βρούμε το πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια. Εγώ πιστεύω. Γιατί όπως έδειξε, γιατί όπως έδειξε, οι χαρακτήρες για τον Dragman και όσους δουλεύουν είναι λίγο αναλώσιμοι. Δηλαδή, αν αυτό που πρέπει να γίνει, να σκοτώσουμε τον Joel, εξυπηρετεί το concept μου, θα το κάνω, θα το σκοτώσω. Δεν χρειάζεται, δεν θα πω δεν το σκοτώνω. Νομίζω ότι αν στο τρίτο part πήγαινε πάλι να μας αφηγηθεί μια ιστορία ματαιότητας, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν το νόημα του part 2, η ματαιότητα της βίας και η ματαιότητα της οργής, ξέρω εγώ, ή τα αποτελέσματα, οι συνέπειες, ξέρω εγώ. Θα βλέπαμε μια επανάληψη αν στο part 3 πάλι έχουμε να κάνουμε με ματαιότητα, οπότε εγώ θα περίμενα στο 3 το concept να είναι η εξηλαίωση ή η λύτρωση. Και ναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν κλισέ ότι έχουμε τελικά ένα good ending και αυτό μπορεί να θεωρηθεί κλισέ, όμως ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει
μπορεί να είναι δύσπεπτος. Μπορεί δηλαδή να μην είναι ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα σε ένα σπίτι στην εξοχή, όπως νόμιζαν οι κοπέλες ότι θέλουν να καταλήξουν και τελικά πήγανε και η σκληρή πραγματικότητα δεν τις άφησε να το χαρούν αυτό. Ναι. Μπορεί όμως να γίνει και εκεί ένας πλήρης κύκλος και η λύτρωση της Έλλη να έρθει παραδίδοντας στην ανθρωπότητα ουσιαστικά τη θεραπεία με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, αλλά να γίνει αυτό πάλι με έναν τρόπο δύσπεπτο και πρωτοποριακό, που πάλι θα μας τεστάρει. Ναι, και ναι, η Έλλη μπορεί να έχει έναν φρικτό θάνατο τελικά, ή μπορεί να μην έχει έναν φρικτό θάνατο και να αποδειχθεί ότι ο Τζόελ τσάμπα έκανε αυτό που έκανε. Μπορεί να παίξει με τέτοια κόνσεπτ. Ναι. Μπορεί να παίξει με τον χρόνο και να είναι η Έλλη μεγάλη σε ηλικία και να έχει μεγαλώσει το παιδί της Ντίνα, ας πούμε, που μπορεί να έχει και αυτό το πρωταγωνιστικό ρόλο και να χειριζόμαστε εκείνο. Ναι. Μπορεί να μας ξεκινήσει από ένα σημείο που η Έλλη έχει βρει την Ντίνα, την έχει συγχωρήσει, έχουν μεγαλώσει μαζί το παιδί και έρχεται το παιδί της να πάρει πράγματα, callback, references από τον Τζόελ και να είναι ένας Τζόελ, εσείς του Τζόελ, αλλά είναι το παιδί της Έλλη. Κατάλαβες, και να κάνει παιχνίδια με το τελικά πώς θα έρθει η θεραπεία, τι ρόλο θα παίξει αυτό το παιδί. Ναι. Τέτοια πράγματα σκέφτομαι. Απλά νομίζω ότι το concept για μένα θα είναι η εξηλαίωση / λύτρωση για το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ξέρεις, είμαι από τους ανθρώπους που είμαι τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ήθελα να στο βάσω παρτίδα. Αυτό που ξέρω το θέλω και αυτό που ξέρω το θέλω από το μυαλό και τα χέρια του Dragman. Δεν ξέρω τι θέλω. Πραγματικά δεν. Ό,τι και αν σου δώσει θα το παίξεις. Αυτό. Είναι από τους δημιουργούς που θέλω να δω δουλειές. Περιμένω τη δουλειά του. Η Ντίνα το παιδί το έκανε με τον Ασιάτη στην αρχή. Με τον Ασιάτη, ναι, που πεθαίνει μετά στο θέατρο. Στο θέατρο δεν πεθαίνει αυτό. Ναι. Τον σκοτώνει η Άμπη. Ναι. Με το που ανοίγει η πόρτα. Εν τω μεταξύ αυτό ήταν πολύ γάμισε. Δηλαδή μπαίνει μέσα και κάτω. Ναι, κάτω. Ναι. Τζέσι, ναι. Ναι, ωραία ήταν η κουβέντα και ωραία πήγε. Είχε και ζουμί, δηλαδή είχε να σου πει πράγματα για να δώσουμε και εμείς πράγματα. Τζέσι. Ναι, ήταν ωραίο. Να δούμε που θα στηριχθεί. Έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία και πότε θα ανακοινωθεί. Γιατί ξέρουμε ότι πήγε πίσω όλη η ανάπτυξη τώρα. Γενικότερα το project που έχει η Naughty Dog λόγω του online που τελικά δεν θα βγει. Οπότε ξαναρχίζουν από την αρχή και εστιάζουν περισσότερο στο νέο, σε αυτό που θα δώσουν μετέπειτα. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα έρθει και τι θα έρθει. Μπράβο. Απέχουμε πάρα πολύ. Απέχουμε πάρα πολύ καιρό. Γιατί είναι σε φάση αυτό το concept που λέει, πέραν της έννοιας που χρησιμοποιείται από τον Dragman, το concept, είναι και σε concept το ίδιο το παιχνίδι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τα artwork, συζητούν μεταξύ τους οι δημιουργοί το πώς θα κατευθυνθούμε. Δεν έχει μπει καν στο στούντιο να γίνει δουλειά πραγματική και υπάρχει και το άλλο το παιχνίδι που φημολογείται ότι έχει σε ανάπτυξη Naughty Dog που προηγείται. Ναι. Μέχρι να βγει εκείνο, να γίνει. Ναι. Κοίτα, αν πούμε ότι θα το πάει κατά την παράδοση, να το δούμε στο τέλος του PlayStation 5. Δηλαδή να το δούμε, ξέρω, πόσο βγήκε το 20, βγήκε το 20, πόσο βγήκε το 21, βγήκε το PlayStation 5. Ναι, αλλά 21, 6, 28. 29. Περίμενε όμως, γιατί είπε ο Dragman ότι θέλουμε, αυτό που δουλεύουμε είναι να θέλουμε να φτιάξουμε το workflow μας και το. Ναι. Και πώς εργαζόμαστε. Έχουν και αυτό. Γιατί λέει ότι ο στόχος μας είναι να εξαλείψουμε εντελώς το crunch και θέλουμε να γίνουμε πολύ πιο efficient σαν εταιρεία. Οπότε μπορεί το παιχνίδι που θα βγει στο τέλος της τρέχουσας γενιάς, που μέχρι πότε θα κράτησε αυτή η γενιά, 6 με 7 χρόνια είναι το μεσόωρο. 6 με 7 χρόνια είναι το μεσόωρο των γενιών, ναι. Ναι. Μπορεί να είναι το καινούριο παιχνίδι που περιμένουμε να βγει τότε. Και το επόμενο Last of Us να πάει για την επόμενη γενιά. Ξέρω ότι σας ακούγεται πολύ άσχημο αυτό και εγώ δεν θα ήθελα να το δω. Επίσης είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί η Naughty Dog να επενδύσει σε αυτήν, η Sony να την στελεχώσει, να την υπερστελεχώσει και να καταφέρει να βγάζει 2 παιχνίδια το χρόνο, όπως κάνει η Insomniac που βγάζει 500 παιχνίδια ταυτόχρονα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Με τον τρόπο που δουλεύει τώρα η Naughty Dog και με τη στελέχωση που έχει όμως, λες ότι πάει για πολύ μακριά, ρε παιδί μου. Ακόμα δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι. Έχεις στο μυαλό σου ότι έχει 2 project. Μάλλον είχε 3. Το ένα πάει και έχει άλλα 2 που τους μένουν. Δεν βγαίνει τώρα. Και δεν θέλει να κάνει. Το online λες που το ακυρώσαν. Ναι, και δεν θέλει να κάνει και crunch. Οπότε δηλαδή κάθε project θα πάρει αρκετό καιρό για να φτιαχτεί. Και ας είναι και
Last of Us. Τέλος πάντων, ας έρθει, αφού έχουμε μια έτσι επιβεβαίωση ότι κάποια στιγμή θα δούμε κάτι. Ας έρθει, ταυτόχρονα έχουμε και τη σειρά που μπορούμε να περιμένουμε και από εκεί θα πάρουμε κάτι για όσους θέλουμε να πάρουμε λίγο, ξέρεις, κάτι από Last of Us, λίγο δόση από Last of Us, και εννοείται ότι έχουμε και άπειρα παιχνίδια ακόμα να παίζουν. Τι ήθελα να πω κάτι, αυτό που είπατε για τα Souls, δεν ήθελα να επεκταθώ περισσότερο εκεί πέρα, γιατί είναι το ίδιο πράγμα όπως είναι και όπως είπαμε για τη σκηνοθεσία. Σου λέει ο δημιουργός των Souls, το παιχνίδι μου το παίξεις όπως το λέω εγώ, αν θες να το παίξεις. Μετά, όταν θα το παίξεις όπως το λέω εγώ, θα γίνει master. Και μετά από αυτό θα σου φανεί εύκολο. Γιατί είναι εύκολο το Souls. Απλώς πρέπει να παίξεις, να υπερβείς το πρώτο εμπόδιο, που είναι ότι θα πεθάνεις. Δηλαδή, τώρα παίζοντας Souls, το να πεθάνεις είναι κάτι συνηθισμένο. Λες, OK, θα πεθάνω 50 φορές, OK, θα πεθάνω, θα το έχω μάθει το παιχνίδι όμως. Δεν είναι δύσκολο το Souls. Εγώ επιμένω να λέω ότι δεν είναι δύσκολο το Souls. Δεν θέλεις να μπεις στη διαδικασία να παίξεις όπως θέλει ο δημιουργός σου να παίξεις. Εγώ επιμένω σε αυτό. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις. Θέλει πολλή κουβέντα αυτό που λες τώρα. Είναι να κάνεις την υπέρβαση. Να σου πω κάτι. Μπορείς να το πεις όμως αυτό, αν τον κάνεις αυτόν τον συσχετισμό με πολλά πράγματα, να πεις ότι για τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ούτε το Returnal είναι δύσκολο να πεις. Όχι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Όχι, θα σου πω. Υπάρχουν παιχνίδια που είναι επιτηδευμένα δύσκολα. Και δηλαδή, ακόμα και ένα playthrough να παίξεις. Εννοείς που είναι άδικα. Δεν είναι δύσκολο. Όχι, ούτε καν άδικα. Θα σου πω ότι ακόμα ένα playthrough να παίξεις, το δεύτερο παραμένει δύσκολο. Το τρίτο παραμένει δύσκολο. Δεν θα βελτιωθεί, δηλαδή δεν θα γίνεις ποτέ master. Γιατί όλα πρέπει να είναι στο δευτερόλεπτο. Να θέλουν skills. Εκεί θα μάθεις αυτό που πρέπει να μάθεις και μετά βγαίνει το παιχνίδι, δηλαδή στο δεύτερο, στο τρίτο playthrough. Απλώς θα είσαι, να σου πω, θα το βγάλεις σε μια ώρα το παιχνίδι. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Πες. Όχι, θέλω να σου πω, δεν γίνεται στην αρχή να είναι δύσκολο και μετά να γίνεται εύκολο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυξομοίωση. Πώς το λένε, ίδιο παραμένει το παιχνίδι. Απλώς εσύ έχεις γίνει καλύτερος. Μέσα σε αυτό το. Σε έχει μάθει το παιχνίδι να γίνεις καλύτερος. Συμφωνώ μαζί σου πάντως στο ότι με την απόλυτη έννοια ότι δεν είναι δύσκολα παιχνίδια, απαιτούν όμως από τον παίκτη κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γνωρίσματα, τα οποία είναι επίκτητα. Δεν τα έχουν όλοι οι παίχτες. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Εκεί παρερμηνεύεται, θα σου πω τώρα, εκεί παρερμηνεύεται λίγο και λένε αυτή την ατάκα που εγώ συχαίνομαι ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους. Αυτό το παιχνίδι είναι για όλους, απλά κάποια από τα γνωρίσματα που απαιτούνται για να το απολαύσει το παιχνίδι είναι επίκτητα και δεν τα έχουν όλοι οι παίχτες, και σημαντικότερο εξ αυτών που δεν το έχω εγώ και γι' αυτό έχω ένα πρόβλημα μικρό με κάποια από τα Souls, όχι με όλα, είναι η υπομονή. Ναι. Δεν έχω υπομονή. Ναι. Την υπομονή στην εκπαιδεύουν αυτά τα παιχνίδια σιγά σιγά, και κάποιοι που επειδή είναι επίκτητο skill ή attribute, κάποιοι το υιοθετούν κάποια στιγμή εν τέλει την υπομονή και το αντέχουν αυτό το παιχνίδι, και άλλοι δεν μπορούν να το υιοθετήσουν ποτέ. Ναι. Και το απαρνούνται. Ναι. Χάνουν αυτοί βέβαια, γιατί χάνουν ένα ολόκληρο gender, δεν μπορούν να παίξουν Souls, αλλά εγώ δεν τους κατηγορώ κιόλας που δεν μπορούν να το να βάλει ένας developer όμως την επιλογή να το ευκολύνεις και άλλο αυτό το παιχνίδι, εμένα με βρίσκει αντίθετο ότι αφαιρεί από την ταυτότητα του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει το εκάστοτε Soul παιχνίδι, ας πούμε, μέσα αυτή την επιλογή, και εσύ που είσαι είτε σκληροπυρηνικός είτε αυθεντικός παίκτης που το θέλει αυτούσε την εμπειρία, να πας συνειδητά και να επιλέξεις ότι εγώ θέλω την αυτούσε εμπειρία, την αυθεντική. Θα σου πω. Γενικότερα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει easy mode και όχι για λόγω ταυτότητας, όχι ότι δεν θα είναι ότι είναι κάτι ελιτιστικό που μετά θα χάσει την ταυτότητά του, είναι ότι αυτό που πρέπει να σου δώσει το παιχνίδι δεν θα το παίρνεις, με την έννοια ότι αν δεν ισχύει αυτό για όλα τα παιχνίδια που έχουν easy mode όμως. Όχι, θα σου πω, γιατί ένα Souls αν παίζοντας το easy γίνεται hack and slash. Εύκολο, hack and slash. Απλώς κάνεις dynasty και σκοτώνεις στο easy. Δεν είναι κακά τα hack and slash, αλλά η επιβράβευση που παίρνεις σε αυτά τα παιχνίδια είναι είτε να μάθεις τα combo, είτε να δεις κάποιο story, είτε κάποιο cutscenes. Στο Souls αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν γίνει easy, δεν θα πάρεις κάποιο cutscene να σε επιβραβεύσεις και να πεις πω είδα και το story και συνεχίζω και βλέπω cutscene και βλέπω ιστορίες. Αυτό που η επιβράβευση που παίρνεις στα Souls είναι η ικανοποίηση ότι κατάφερες
από το α σημείο στο β να επιβιώσεις, να καταφέρεις να φτάσεις στον τερματισμό του σημείου, να λιώσεις τον boss, να σκοτώσεις τον boss με ένα τόσο σημαδάκι. Αυτή είναι η ικανοποίηση που παίρνεις. Αν χάσεις αυτή την ικανοποίηση, το παιχνίδι καταραίει, δεν σου δίνει κάτι, δεν έχει κάτι να σου δώσει. Γιατί δεν έχει κάτι στην ιστορία, δεν Συμφωνώ έχει... μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου, απλά σου λέω ότι αυτό για μένα ισχύει σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή και το FIFA, άμα το βάλεις στο amateur να μπεις να παίξεις, δεν παίζεις ποδόσφαιρο, παίζεις air hockey, ξέρω εγώ, παίζεις pong. Το κάθε παιχνίδι. Δηλαδή, στο κάθε παιχνίδι κάτι έχει να χάσει από την διαβάθμιση δυσκολίας. Αλλά θεωρώ για μένα, για το accessibility, για το inclusivity, πώς να το πω, για να συμπεριλάβουμε και άτομα τα οποία, είτε ο φίλος που έγραψε νωρίτερα και είπε αυτό που είπε ο Ανδρέας, νομίζω πως λεγόταν, ότι εγώ έχω προβλήματα κινητικά και δεν μπορώ να τα απολαύσω, γιατί όχι να μην το βιώσω με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αυτό είναι διαφορετικό κομμάτι. Αυτό είναι διαφορετικό. Το accessibility, δηλαδή δεν μπορεί να παίξει με ένα χέρι, ας πούμε. Εμένα δεν μου αρέσει το gatekeeping που κάνουν οι φίλοι των Souls. Εγώ τα εκτιμώ πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια. Πρόσφατα άρχισα να τα εκτιμώ. Παλιότερα δεν τα ακούμπαγα, δεν μπορούσα. Πρόσφατα με Elden Ring και Demon Souls και τα λοιπά ασχολήθηκα και τέλειωσα τέτοια παιχνίδια. Ναι. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου το gatekeeping που κάνουν οι μεγάλοι φαν του. Ότι και καλά αυτό το παιχνίδι είναι για λίγους, αυτό το παιχνίδι δεν είναι για όλους. Ούτε εμένα μου αρέσει αυτό. Get good και τέτοιες μαλακίες. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε εμένα μου αρέσει αυτό. Και ίσα ίσα που προσπαθώ και θέλω να πείθω κόσμο που δεν. Ξέρεις, που τα έχει πάρει στραβά, ότι είναι δύσκολα κλπ. Να τους πω, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή, εγώ έκανα την υπέρβαση πρώτα μέσα μου, να πω ότι αυτό το παιχνίδι θέλω να το παλέψω, θέλω να κάνω την υπέρβαση και το gatekeeping. Είναι να λένε ότι hold the door. Να προφυλάσσουν τις πύλες, τις βασικές αξίες, ας πούμε, ενός παιχνιδιού, ναι, οι οποίες για κακιά έννοια, εν προκειμένου ότι φυλάμε, ας πούμε, τις αξίες του Souls που είναι να είναι δύσκολο και να είναι μια εμπειρία συγκεκριμένη που λίγοι εκτιμούν, γιατί λίγοι... Μα και ο ίδιος ο δημιουργός, φτάνοντας στο Elden Ring, δηλαδή κάθε παιχνίδι προσπαθούσε να το κάνει όσο ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες πιο προσβάσιμο, να είναι πιο εύκολο στους νέους παίκτες, δηλαδή να σου δίνει τα εργαλεία με μια έννοια, τα εργαλεία για να το κάνεις πιο εύκολο να μπαίνεις στο... Δηλαδή δεν είναι αυτό το φιλόξενο του Demon Souls όταν παίξαμε που δεν ήξερες τι κάνεις. Πλέον σου έχει πιο πολλά εργαλεία να φτάσεις στις 3 ώρες παίζοντας, 4 ώρες που θα σε κρατήσει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Τέλος πάντων, τα θέματα αυτά είναι δημιουργικές αποφάσεις. Και καλό είναι να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που θα πούν δημιουργικά ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω και αυτό το παιχνίδι θέλω να είναι έτσι, γι' αυτό έτσι διάλεξα, και να μην έρθει, ας πούμε, η Tencent, η Epic και να μου πει, ξέρεις κάτι, άλλαξε μου εδώ πέρα το σχεδιαστικά το παιχνίδι για να μπορεί να το παίξουν λίγο περισσότερος κόσμος. Προτιμώ αυτόν τον δημιουργό που θα πει εγώ έτσι θα το κάνω και θα πεθάνει με αυτή την απόφαση. Πόσοι είναι αυτοί? Αυτοί πλέον είναι λίγοι. Ξέρω, ας πούμε, να σου πω τον Kojima, τον Miyazaki που είναι δικιά του εταιρεία. Ναι. Ο Dragman. Φαντάζομαι ο Cory Barlog μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είσαι όνομα, δηλαδή. Και ο Kojima που κάνει ό,τι κάνει, το κάνει για αυτό το λόγο. Για να μπορεί να έχει. Ναι, ο Sam Lake που το κάνει για να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει στο παιχνίδι του. Για να μην συμβιβαστεί ότι θα πρέπει να το κάνω. Να, ήθελα να το πω αυτό πάνω στο Last of Us 2. Λέμε πώς μπορεί να είναι ένα sequel. Και τι ψάχνουμε από ένα sequel? Συνήθως να είναι μεγαλύτερο, έκταση εννοώ, open world. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα το πρώτο πράγματα που μας έρχεται σε ένα sequel είναι αυτά. Αλλά τι έκανε στο Last of Us το Part 2 ο Dragman? Κατάφερε και έκανε καλύτερο story, κατάφερε και έκανε καλύτερο concept, κατάφερε και έκανε, δηλαδή το άνοιξε, το είπαν και οι ίδιοι, δεν θέλουμε ένα open world παιχνίδι και το πήραμε πίσω γιατί δεν θα τέριαζε στο Last of Us 2. Αυτό δηλαδή, το sequel το σωστό δεν είναι απαραίτητα να κάνουμε ένα open world παιχνίδι. Το sequel, και το λέω αυτό, ας πούμε, για το Star Wars Fallen Order με το Jedi Survivor. Η διαφορά, το πώς θεώρησαν, δηλαδή αντί να κάνουν καλύτερη ιστορία, να κάνουν καλύτερα πράγματα, το πώς θεώρησαν να είναι το Jedi Survivor. Να το μεγαλώσουν πολλές φορές και να έγινε πιο φλίαρο, ας πούμε, από ό,τι έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων, αυτό που είναι ανάγκη και χρειαζόμαστε στην παιχνίδια στο Last of Us, δημιουργούσα τον Dragman και θα επιμένω ακόμα κι αν δεν συμφωνείς ή δεν σ' άρεσε το Last of Us 2, και καλώς κάνει και να μην σ' άρεσε, εκτός άμα είσαι σαν αυτούς που δεν το παίξανε και σχολιάσανε μόνο το σενάριο, με τους έμεινε μόνο το σενάριο.
Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει που γίνεται κουβέντα γύρω από ένα παιχνίδι στο Last of Us 2, γύρω από ένα παιχνίδι σαν το Elden Ring, σαν το God of War κλπ. Και βάζω την τελεία μου για σήμερα, για απόψε. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι. Περάσετε καλά, πέρασα καλά. Δεν ξέρω, Βαγγέλης, αν πέρασε καλά. Ήταν ωραία κουβέντα. Και εγώ, αν και τώρα για τρίτη φορά, πέρασα καλά γιατί εξήγησα γιατί. Ναι, μου αρέσει να βλέπω και τις αντιδράσεις, μου αρέσει να συζητάω και σε δεύτερο και τρίτο βαθμό. Δεν κολλάω σε... Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και ήταν λίγο hardcore, δηλαδή κάτσαμε αργά. Για όσους ρωτάτε, εξήγησα ότι λόγω οικογένειας κλπ. Τέτοιες ώρες μπορώ να κάθομαι και να έχω άδειο κεφάλι σε αυτό που θέλω να κάνω. Θα ξανάρθει ο Βαγγέλης, κάποιο concept πάντα θα βρούμε και θα ξανακάνουμε. Δηλαδή άρχισα να σκέφτομαι να θέλω να δω το Grounded και λέω να το δω, αλλά μόνος μου θα είναι λίγο άχαρο να κάτσω να το δω κλπ. Ποιο να φωνάξω. Ποιος το έχει δει άλλες 2 φορές. Ναι. Και λέω ποιο να φωνάξω και μου σκάσει κατευθείαν με το Βαγγέλη ότι θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο και χαίρομαι πάρα πολύ και τον ευχαριστώ που δέχτηκε κατευθείαν να το κάνουμε μαζί, αν και δεν καταλάβαμε, δεν συνοδηθήκαμε σωστά ώστε να μην το δει, να το κάνουμε λίγο καλύτερο, αλλά νομίζω ότι φταίμε και δύο, γιατί άμα δείτε το chat, ας πούμε, η συνεννόηση ήταν σε φάση Βάγκο, σκέφτηκα αυτό να το κάνουμε, επόμενη συνομιλία 10 λεπτά πριν βγούμε, μπαίνουμε. Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση. Και μου λέει, είμαι έτοιμος, έχω κάνει bullet. Γιατί, για ποιο λόγο, ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδάκια, κάτσε να μας βάλω και βάλω και ένα μεγάλο παράθυρο. Παιδάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και που κάτσατε μέχρι τώρα μαζί και τα παρακολουθήσατε. Βλέπω ότι το κάνετε με μεγάλη ευκολία γενικότερα. Να είστε καλά και όπως πάντα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, να παίζετε περισσότερο και να γκρινιάζετε λιγότερο. Αφήστε εμάς να γκρινιάζουμε που είμαστε πιο ειδικοί σε αυτό, στην κρίνια εννοώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Έρχεται πουσουκού να λιώσουμε. Γεια σας, παιδιά. Καληνύχτα.